Na hujambo mpenzi mtazamaji popote ulipo, ni tarehe 5 mwezi Septemba mwaka 2022, siku mahususi ambayo Wakenya wamekuwa wakisubiria. Umekuwa pale nyumbani ukisubiri uamuzi wa mahakama ya upeo, ambapo majaji 7 hivi sasa, muda wote kuanzia sasa ikifika mwendo wa saa 6, basi utakuwa unapata kujua mbivu na mbichi, siku ambayo ndovu anamla mwanawe. Na tutakuwa hapa mtazamaji kukufahamisha matukio na vile vile matokeo kutoka sehemu mbalimbali, tukisubiri uamuzi huo wa mwendo wa saa 6. Mtazamaji, wanakwetu wananiita Joshua Sare. Muhimu zaidi ni utufuatilizie kupitia mitandao yetu ya kijamii: Facebook TV47 Kenya, ingia pale Twitter TV47 Kenya, akaunti yangu ya Twitter Joshua Sare, na vile vile ingia kwenye tovuti yetu maridadi kabisa www.tv47.co.ke, tukufahamishe taarifa mbalimbali kwa kina zaidi. Mtazamaji, siku ya leo ukiwa unasubiri pale nyumbani, tupe maoni yako, aliko vipi, na vile vile ni muhimu kwanza na jina lako ukituma kwa 22047. Hivi sasa tunang'oa nanga tukufahamishe matukio na vile vile matokeo hayo, tukusubiri uamuzi huo wa mahakama ya upeo. Ikumbuke kwamba ni matokeo ya kupinga matokeo ya urais, wakati ambapo tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC ilimtangaza William Ruto kama rais mteule. Mtazamaji, hivi sasa tunaanza moja kwa moja, na hivi sasa tunaungana na wanahabari wetu ambao wamepiga kambi kote nchini, kaunti 47 na vile vile miji mikubwa humu nchini, kuanzia Kisumu hadi Turkana, kuanzia kule Mombasa hadi kaunti ya Meru, Isiolo, Marsabit, Kisii, Nyamira. Tunakufahamisha matukio hayo. Hivi sasa mwelekezi wangu ananieleza kwamba tutakuwa tunavuka katika mahakama ya upeo pale Milimani, tujue ni kipi kinajiri. Mwanahabari wetu Apollo Kamau yuko tisti kabisa. Apollo Kamau, yopo unanipata? Hali ikoje Wakenya wakiwa na subira ya kupata uamuzi wa mahakama ya upeo siku ya leo? Apollo Kamau, kwako. Na Monsare, habari ya asubuhi. Tumekita kambi katika mahakama ya upeo, na kama unavyoona nyuma yangu, ishara yote itakuambia kwamba leo ni siku muhimu sana kwa taifa la Kenya. Manake ni siku ya hukumu, ni uamuzi ambao kila Mkenya mahali ambako yuko anasubiri uamuzi wa leo. Na kwa hivi sasa tumeweza kudhibitisha kwamba uamuzi wenyewe utaweza kufanywa hapo saa 6 kamili leo, na hapo sasa ndio wale majaji 7 watafika mule ndani wafanye uamuzi kwa yale masuala 9 kuu ambayo wanaitumia kama kigezo ya kesi hii ya kupinga matokeo ya kura ya urais ya mwaka wa 22. Na kama unavyoona nyuma yangu, kama mpiga picha wangu Marion anaweza songa tu hivi kando, tuangalie kwanza hali ya usalama vile iko. Utaona kwamba polisi wameweza kushika doria safi kabisa. Manake hakuna yeyote ambaye anaruhusiwa kufika eneo hili. Maafisa wa polisi pande zote katika hii barabara kuu ya Ngong Road, upande wa juu ukiangalia pale, polisi wameweza kushika doria pale. Upande wa chini kutoka jijini Nairobi pia utaona kuwa pale hakuna kupita, na yeyote ambaye anapita hapa anaweza kupekuliwa, kuulizwa maswali, manake hawataki vurugu wakati uamuzi huu utakapofanywa na mahakama. Kwa hivyo usalama umeimarishwa katika eneo hili la mahakama ya upeo vilivyo kabisa. Na kwa hii leo, manake kama unavyojua, uamuzi wa leo ni wa maana sana, manake kulingana na upande wa siasa ambao unaoegemea kwako itakuwa ni haki. Manake iwapo uchaguzi wa rais mteule William Ruto utaweza kuidhinishwa, kwa wale wanaomuunga mkono watasema haki imetendeka. Kwa wale ambao wanamuunga kinara wa Azimio Raila Odinga, kwao iwapo matokeo ya kura ya urais itabatilishwa, kwao hiyo itakuwa ni haki. Kwa hivyo inategemea ni upande upi wa siasa ambao unasimamia, na wewe mwenyewe vile utakavyopokea uamuzi wa siku ya leo. Uamuzi wa siku ya leo utakuwa ukiangalia tu, tukiguzia yale masuala 9. Kwanza ni kama swala la kwanza ni
kuwa iwapo mitambo ya IEBC iliweza kuingiliwa, manake kumbuka siku ya Ijumaa kulikuwa na ile tetesi kutoka kwa mlalamishi mkuu Raila Odinga akisema kwamba kuna wale raia wa Venezuela, tukianza na yule Jose Camargo, jina lake lilipatikana pale kwa tovuti ya IEBC mahali zile form 34A zilikuwa. Hilo litakuwa ni swala muhimu sana, manake walikuwa pale wakileta kesi mbele ya mahakama kuonyesha mitambo ya IEBC iliingiliwa. Je, ushahidi ambao ulitolewa pia na upande wa IEBC uliweza kuwasihi wale majaji 7 kuona kwamba mitambo hii iliingiliwa? Manake ni kigezo kikuu sana kuweza kusaidia mahakama kuamua siku ya leo. Swala lingine pia litakuwa ni iwapo rais mteule alipata 50% ya ziada ya kura ambazo ziliweza kupigwa. Kwa hivyo hilo pia litakuwa ni swala muhimu sana siku ya leo. Na pia kuna swala la uchaguzi huu mzima, hasa swala la teknolojia kama ilikuwa ya kuaminika kufanya uchaguzi huu, na vile vile pia kuna lile swala la wale makamishna 4 ambao waliweza kujitoa na kujitenga na mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati. Manake walisema kwamba, nikitumia lugha ya kimombo, walisema yale matokeo yalikuwa opaque kwao, hawaelewi yalikuwa ni matokeo ya aina gani. Na kwa hivyo swala hili pia huenda likachangia, hatujui majaji wakifika hapa pale mahakamani ndani watasema nini kuhusu swala nzima. Lakini kando na masuala hayo kuu 9, vile vile kumekuwa na hili swala nzima la hawa wagombeaji wawili wakuu, rais mteule William Ruto na Raila Odinga. Hapo jana tuliweza kuona wakiwasihi na pia wao wenyewe wakitoa misimamo yao kuwa wao watakubali na wataheshimu uamuzi wowote ambao mahakama itaweza kufanya. Kwa hivyo hii ilikuwa ni kauli sio tu kwa wenyewe, pia kuwaonyesha Wakenya kwamba matokeo yote ambayo yatafanywa ama uamuzi wowote ambao utafanywa na mahakama siku ya leo, Wakenya mahali ambapo wako waweze kukubali na kuheshimu uamuzi wa mahakama. Kwa hivyo ni msimamo ambao ulikuwa ni muhimu sana kwa hawa viongozi wawili kutoa hapo jana, kusema kwamba wataheshimu uamuzi wa mahakama. Lakini pia kuna athari pia za kisiasa ambazo zitaweza kutokea kutokana na uamuzi wa leo. Tukiangalia kama rais mteule ambaye hii imekuwa ni mara yake ya kwanza kuwania urais, huu ama uamuzi wa leo utakuwa ni msukumo mkubwa sana kwake, manake hii ni mara yake ya kwanza. Na tukirudi nyuma pia uangalie miaka 5 ambayo imepita, vile amekuwa akipambana na serikali, manake kama tunavyojua Rais Uhuru Kenyatta amekuwa akimuunga mkono mpinzani wake mkuu Odinga, na kwa hivyo kwake yeye mahakama kumuidhinisha kama rais kamili itakuwa ni ushindi mkubwa sana kwake. Tukiangalia upande wa pili kunaye Raila Odinga ambaye hii ni mara yake ya 5. Je, iwapo matokeo haya yatafutiliwa, sijui kisiasa siku za usoni zinakaa vipi? Manake kama unavyojua wadadisi na pia wandani wake wamekuwa wakisema hii ndio mara yake ya mwisho kuwania urais. Amekuwa akipambana tangu mwaka 1997, na kwa hivyo iwapo majaji hawa 7 wataweza kubatilisha matokeo ya kura ya urais, kwake yeye mwenyewe itakuwa ni ushindi pia, manake atapata afueni, atapata nafasi nyingine ya kuwarai wa Kenya na kuona kama atakuwa kwa debe. Na pia vile vile kuna maswali mengine pia yanajitokeza iwapo kutakuwa na marudio chini ya miezi 2 ambayo ijayo. Je, Wakenya ambao watajitokeza kwa debe idadi itakuwa vipi? Manake unajua idadi pia imekuwa ni swala limekuwa likizua tetesi pale ndani ya koti, hasa ukiangalia
idadi ukiangalia kiasilimia vile mwenyekiti wa IEBC Wafula Chebukati aliweza kutangaza, wanaazimio pale ndani wakiongozwa na wakili James Orengo wamekuwa wakitofautiana na IEBC kuhusu idadi ya waliojitokeza na idadi ya waliorekodiwa na zile vifaa za KIMS. Limekuwa ni swala kuu sana pale ndani ya koti, na hasa kwa nini idadi ya waliopigia rais imekuwa ya juu mno kuliko ya magavana na nyadhifa zingine. Kwa hivyo hili ni swala pia kutoka leo kulingana na uamuzi ambao majaji hawa 7 wataweza kufanya siku ya leo. Kwa hivyo hapa katika mahakama ya upeo ni kushikilia tu, kila mtu ametulia. Sijui baada ya uamuzi kutolewa itakuwa vipi, lakini polisi wako chonjo. Na vile vile kabla niweze kumpasha mwenzangu, kumekuwa pia na suala la mpito. Itakuwa vipi? Tumekuwa tukiona rais mteule William Ruto hapo jana akisema anamshukuru rais na akiambia Wakenya amuombee rais, manake kuna shughuli nzito sana ambayo itakuja hivi karibuni. Na kumbuka kwamba iwapo ataidhinishwa kama rais, basi ataweza kutawazwa rasmi hapo tarehe 13 mwezi huu. Kwa hivyo ni uamuzi muhimu sana kwa taifa mzima, manake umekuwa ni uchaguzi wa mpito, na kama tunavyojua, hata ukiangalia hapo nyuma katika uchaguzi wa mwaka 2002 unakumbuka jinsi ilivyokuwa. Ukiangalia pale uchaguzi wa mwaka 2012, 13 ulikuwa mpito pia, utakumbuka vile hali ilivyokuwa. Na kwa hivyo hali pia hapa ni muhimu sana. Na pengine tu tukirudi nyuma tuangalie ule uchaguzi wakati jaji Wile Mutunga alikuwa anashikilia usukani katika mahakama ya upeo. Tuliona kwamba yeye wakiwa majaji wale wakiwa pamoja waliungana na kushikilia ushindi wa Rais Uhuru Kenyatta. Mwaka 2017 hali ikabadilika wakati wa aliyekuwa jaji mkuu David Maraga. Yeye akasema lazima uchaguzi ufanyike wa marudio. Manake pale alitia dosari kwa ile shughuli nzima ya kupiga kura hadi kwa matokeo kwa IEBC. Na vile vile katika uchaguzi huu shughuli nzima ya kuanzia kupiga kura hadi kutangazwa kwa matokeo ndio pia majaji watakuwa wakilenga na kushughulikia wakati watakapofanya uamuzi wao siku ya leo. Kwa hivyo ni suala nzito sana. Na pia kuna suala ambalo linajitokeza, suala la je, wataiga mfano wa mahakama ya mwaka 2017? Sijui itakuwa vipi, lakini tusubiri tuone yatakayotokea hapo mwendo wa saa 6 siku ya leo. Na shukrani sana Apollo Kamau kwa udadavuzi huo, kutueleza tathmini ya ndani kuhusiana na kesi hiyo ambayo ilikuwa inapinga matokeo ya urais ama rais mteule William Ruto. Mtazamaji, ndo shughuli nzima ambayo tumeizamia. Tutakuwa tunakufahamisha hivi sasa, tunahesabu tu saa ili tuweze kujua mahakama ya upeo inalipi kuhusiana na uamuzi wa kesi hii ya urais, ambapo muungano wa Azimio ulielekea mahakamani kupinga matokeo ya urais ambayo yalimweka mbele naibu wa rais William Ruto kama rais mteule. Mtazamaji, nilivyokuarifu, wanahabari wetu wako sehemu mbalimbali, na hivi sasa tukitoka hapa jijini Nairobi tunaelekea kaunti ya Mombasa, ambapo mwanahabari wetu Petronila Goren yuko tayari. Petronila Goren, habari za sasa? Hali ikoje katika kaunti ya Mombasa, ikizingatiwa kwamba tunasubiri mwendo wa saa 6 mahakama ya upeo kutoa uamuzi wa kesi ya urais? Shukran sana mwanahabari mwenza Joash Onsare kutoka hapa kaunti ya Mombasa. Ni kuwa tu shughuli hiyo ya uamuzi kutoka mahakama ya upeo inatarajiwa kwa hamu na gamu, na wakazi wanangoja tu ili uamuzi huo uweze kufanywa hapo baadaye. Na kama ulivyotanguliza, ni uamuzi ambao tunaungojea na inatokana na ile kesi ambayo iliweza kuwasilishwa mahakamani na kinara wa Azimio Raila Amolo Odinga akipinga matokeo ya urais ambayo uchaguzi ulifanywa
kufanywa tarehe 9 Agosti. Lakini kwa sasa naungana na baadhi ya wakazi katika kaunti hii ya Mombasa kuwapa fursa kuweza kutoa hisia zao ama maoni yao kuhusiana na swala nzima la uchaguzi ama swala nzima la maamuzi ya mahakama ya upeo. Shukran sana kwa kubali kuzungumza na runinga ya TV47. Naomba uweze kutanguliza na majina na utueleze, je, wewe maoni yako ni yapi? Mimi kwa majina naitwa Zabdon ya, na kwa maoni yangu ningetaka uamuzi wa mahakama waangalie vile hali vile iko. Waamue kama watampatia Baba, watampatia Ruto, wampatie ili maisha yaendelee. Maana kulingana na uchumi wa Kenya hii, kwa sasa hii hali ni ngumu sana. Hata tukisemekana turudi kwa uchaguzi, tutakuwa tunarudi kwa uchaguzi, lakini sasa hata wengine hawatapiga kura kwa vile maisha vile yako. Kwa hivyo ningeomba waamue, wampatie cheti yoyote ili tuendelee na maisha. Shukran sana kwa maoni hayo. Naomba uweze kutanguliza kwa majina yako. Kwa majina naitwa Faruk Said, mimi mkazi wa Mombasa. Kwa maoni yangu naona wote yani wakubaliana na maneno ya koti. Baba, tunakuomba Baba. Kama ni maregeleo, kama unakwenda unaenda. Ni hayo tu. Labda kaka, utueleze, tunajua kuwa uamuzi unaweza kuwa upande ule, unaweza kuwa kurudi uchaguzini, inaweza kuwa vyovyote vile, kama ni kinara wa Kenya Kwanza William Ruto ama kinara wa Azimio Raila Odinga. Je, maoni yako ni yapi kuhusiana na swala nzima hilo? Mimi kwa majina naitwa Lucas. Mimi ningeomba tu Wakenya wenzangu, ni lazima tufuate sheria na lazima tuwe chini ya sheria. Vile ambavyo mahakama itaamua, ningeomba tu Wakenya wenzangu tukubaliane na mahakama ili maisha yazidi kusonga mbele. Ili tutangaze tu amani na tuendelee. Na vile mahakama itaamua, kwa sababu ni sheria na mahakama itafuata sheria, tukubaliane nayo kwa sababu sheria ndio kila kitu. Tanguliza na majina yako. Kwa majina, mimi hapa nilipo nimesimama, tuko katika maeneo ya Majengo, Liberty, Bunge, na mimi hupenda siasa sana. Vile tuko hapa, I urge all Kenyans to maintain peace because the global world is watching our country. Tusiwe na fujo na wasii wote. Mrengo ule wote utachukuliwa, iwe wa Ruto ama wa Baba ndio atakayeongoza, iwe ni sawa. Kama atasema warudie kwa uchaguzi, itatugharimu pesa mingi, na pendekeza wa Kenya kwa jumla, tafadhali in every corner, let you not be incited with any leader who want war. We don't want fracas in our country, please. We love Kenya. Uchumi umeharibika kwa sahi, tuko na madeni yatakana tulipe. Kwa hivyo naombea amani Kenya nzima. Na let the Supreme Court use justice, let it use the right scale. Thank you. Na labda tu one question. Wewe kama uchaguzi ukisemekana urudiwe, wewe uko tayari kama mkazi wa Mombasa kushiriki? Yep, with that one, naona Wakenya wamechoka kwa sahi, kwa sababu hata hii kura ya governor Mombasa, nilienda kwa polling station, lakini wale walijitokeza walikuwa wachache sana. Likewise to Kakamega, turnout ilikuwa low. So watu watumie njia mbadala. Asante sana. Shukran sana. Labda niweze kusema tu na wawili kabla hatujaweza kumaliza. Labda tu anza na majina yako na utueleze hisia zako ni zipi kuhusiana na swala nzima la uamuzi ambao tunatarajia leo kutoka mahakama ya upeo. Magutu Jacob. Mimi ni mkazi wa Mombasa. Now we are really waiting for the verdict from the court. And with us on the ground, we need haki itendeke kwa kila kona. We will stand firm with the Supreme, whatever they will come out with. But the only solution ni we want haki itendeke kwa kila mtu. Hatutaki kujua ni madeni ziko na hizo ziko kwa kila upande. Lakini haki mpaki tupate na kila mtu aridhike na ile kura alipiga on the ground. That's the only solution, and tunataka, we need a permanent solution is what we want. Because today tuko na tomorrow hatutakuwa. Tuko na kizazi zinakuja nyuma. Wapate kama kuna permanent solution ambapo hii kitu haitafanyika tena Kenya yetu, na tunataka amani. Asante. Shukrani. Mwisho kabisa kwa kifupi tanguliza na majina. Mimi jina naitwa Mwadime kutoka Mshomoroni. Sisi tunaomba mahakama iamue isitende ati kwa upendeleo kwa upande mmoja, ipendelee kote wawili. Na kama dosari ilionekana, kura zilegelewe, sisi tupige kura.
hataki saa yote mambo inakuwa saa yote hivi na hivi na hivi. Tunataka hiyo kitu iishe. Tukipiga kura tupige kura kwa umoja na ni safari moja. Tujue mshinde ni upi na kushindwa ni upi. Ndio tumeamua hivyo. Shukran sana Joash, umeweza tu kusikia ni hisia tofauti, wengine wakisema kuwa hata kama uchaguzi utarejelewa, mahakama ikikuamua hivyo, wao watarejelea debeni ili kuweza kupiga kura, na wengine wanasema hivyo vyote vile muhimu, wanawaomba Wakenya waweze kudumisha amani tukingojea ama hata kabla ya maamuzi hayo kutoka kwa mahakama ya upeo. Basi ni taarifa ambayo tunaendelea kuifuatilizia hapa kaunti ya Mombasa, na tutaweza kuiangazia kwa kina na kuweza kuwaletea watazamaji wetu kwa kina. Kwako studioni Joash. Na shukran sana Patronila Goren kwa kututaarifu matukio na vile matokeo kutoka gatuzi hilo la Mombasa, ili kuweza kuzungumza na wakazi na mtazamaji. Wewe mwenyewe umeweza kusikiliza wakazi wenyewe wanasema kwamba hivi sasa ni wakati wa kudumisha amani tunaposubiri uamuzi kutoka kwa mahakama ya upeo. Na mtazamaji, kwa faida yako, katika mahakama ya upeo inaongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome, naibu wake akiwa Philomena Mwilu, Jaji Mohamed Ibrahim, Jaji Daktari Smokin Wanjala, vile kuna Daktari Jaji Njoki Ndungu, Jaji Isaac Lenaola na vile Jaji William Oko. Mtazamaji, macho yote sasa yanaelekezwa katika mahakama ya upeo ili kuweza kujua mustakabali wa taifa ni upi na tutarajie nini. Hivyo basi mtazamaji, muhimu zaidi, endelea kusema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook TV47 Kenya, ingia pale Twitter @TV47KE, na vile Facebook tuko mubashara, yani live, ambapo unazidi kufuatilia taarifa na vile matokeo mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali. Mtazamaji, nilivyokuarifu, wanahabari wetu wako sehemu mbalimbali za taifa hili ili kuweza kukupa taswira ni kipi kinajiri, ili tuweze kujua wanatarajia nini, na vile tukisubiri Jaji Mkuu Martha Koome kuongoza jopo la majaji hao 7 ili kujua ni kipi kitakuwa kinatangazwa. Na ikumbukwe kwamba tarehe 15 mwezi uliopita, Naibu Rais William Ruto alitangazwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC kama rais mteule, na baadaye wale ambao ni viongozi wa muungano wa Azimio wakaelekea mahakamani kupinga matokeo ya urais. Mtazamaji, hivi sasa nataka nikupeleke kaunti ya Kisii, kaunti nambari 045. Mwanahabari wetu Alfayo Kombo yuko tayari atufahamisha. Alfayo, hapo unanipata na kupa usukani, hebu tupe hisia za wakazi kutoka kaunti hiyo ya Kisii. Naam, asante sana Joashon Sare, na kupata vyema kabisa kutoka gatuzi hili la Kisii, ambapo hii leo nimebahatika kupatana ama kutangamana na baadhi ya wakazi kutoka gatuzi hili la Kisii, ambapo hii leo wanaenda kuzungumzia swala zima kuhusu matokeo ambayo yanatarajiwa kutangazwa hii leo na kutoka pale katika mahakama ya upeo, ambapo pengine watatueleza matarajio yao ni yapi na wanatarajia nini, kwa sababu wiki iliyopita tuliweza kupata pande zote ziliweza kujiwakilisha pale katika mahakama ya upeo na kujieleza, wale ambao walikuwa washtakiwa na wale ambao walikuwa na kesi katika mahakama ile. Pengine tupate baadhi ya wakazi katika gatuzi hili waweze kutueleza maoni yao ni yapi, na pengine ataanza kwa jina lake na tueleze maoni yake ni yapi kutokana na matokeo ambayo yataweza kutangazwa siku ya leo. Kwa majina anaitwa Rastas Yogembo. Mimi ni manager hapa stage Kisii. Ile kitu nataka kuhimiza Wakenya, kitu ya kwanza tunataka amani. Vile tulikuwa tumetulia hata hiyo wakati mwingine walitangaza. Namba pili, hapa biashara imerudi chini sababu watu wengine wameogopa. Wanataka watu IBC tangaze ama koti tangaze vile hii mambo itakuwa. Mambo imeongelewa hii wiki mzima, tumeangalia ma TV, tumeona vile mambo imeenda. Ile kitu tunataka tu ile mwenye atatangazwa tukubali, na kama hatatangaza ama ifanye watatangaza tukubali, sababu uchumi wetu ya Kenya inaendelea kurudi chini. Mwisho hapa Kisii County mahali kwa Simbarati hapa anaongoza. Sisi hapa tangu kitambo hatujawahi fanya mambo ya furugu ama ni kitu yoyote. Sisi ni wa Kisii, ni watu wa amani.
na tunataka tutumisha amani. Hivyo sisi kazi inaendelea. Ni vile tu hii kazi ya matatu imerudi chini watu wanasafiri kwenda Nairobi, ni watu wa biashara na wengine wanaenda makwao. So watu wana relax waone chenye kitakuwa. Naam, asante sana. Pengine tupate maoni kutoka kwa mkazi mwingine ambaye yuko katika eneo hili. Mimi kwa majina naitwa John Mosebi, nafanya na hii basi ambayo inaenda Mombasa Simba Coach. Maoni yangu, kitu ya kwanza nataka kuambia Chief Justice Martha Koome, wakienda kutangaza wafanyie haki. Watendee Wakenya wote haki. Atoe matokeo ambayo yule ambaye alikuwa supposed kuwini apewe hiyo nini yake awini. Kitu ya pili, mimi naomba Wakenya wote tutimize amani, tuongojee matokeo. Naam, asante. Hivi usikia hayo ni maoni tu, baadhi ya maoni kutoka kwa wakazi katika eneo hili. Pengine tupate kutoka kwa mwingine. Mimi kwa majina naitwa Evans kutoka Kisii. Mimi ile kitu naomba majaji wa Supreme Court watendee Wakenya amani, watendee Wakenya haki. Wakienda kufanya uamuzi wao, waangalie uamuzi wenye wanafanya, wasichome nchi. Wafanye uamuzi ya busara kama wazee, kama majaji ambao wamesoma, waamue. Kama ule mwenye ameshinda apatiwe. Kama wanaona Kenya itachomeka, wafanye uamuzi kama King Solomon alivyofanya. Waone vile watafanya, balance vitu. Sisi wa Kenya tunataka amani. Hakuna haja tunachoma nchi yetu bure. Wa Kenya ninaomba popote walipo tutumisha amani, tuache kupigana sisi wenyewe kwa wenyewe. Kumbuka viongozi wawili, hata tukipigana sisi mandugu, wale viongozi hawatujii huko nchi. Sasa ninaomba Wakenya wote popote walipo tutumisha amani. Magari ndio naona Kisii haziendi kwa sababu wanaogopa, kwa sababu ya hii maneno ya wenyewe wamezuia magari yao, inaweza choma nini. Lakini ninaomba kama Kisii ni nchi amani, sisi wa Kisii tunapenda amani na tunadumisha amani, na tunaomba kama kuna sehemu yenye iko na amani ni Kisii. Sisi kwetu hatuna mambo mengine. Sisi tunaomba Supreme Court ifanye haki, itangaze yule mtu mwenye alishinda, na kama wanaona kuna problem wakuwe kama King Solomon. Asanteni. Naam, asante sana. Kama ulivyoweza kusikia Joash kutoka kwa wakazi hawa wa gatuzi hili la Kisii, ile tu wanaomba amani, na wao wapo tayari kwa chochote kile ambacho kitaweza kutangazwa pale katika mahakama kuu au mahakama ya upeo pale maeneo ya Nairobi. Na wao wanasema kitu ambacho wanaomba tu ni amani, kwa sababu wangependa biashara zao ziweze kusalia kurudi salama, watu waendelee kuweza kusafiri, kwa sababu kwa sasa biashara imeweza kurudi chini, kwa sababu watu wengi wanahofia ama wanaogopa kutoa magari yao ili waweze kusafiri, kwa sababu wanahofia huenda yakachomwa ama chochote kile. Lakini kikubwa zaidi ni kile wanaomba amani izidi kudumu katika taifa letu la Kenya. Kombo Alfayo, TV 47 kutoka gatuzi hili la Kisii. Naam, shukran sana Kombo Alfayo kutoka gatuzi la Kisii kututaarifu na vile vile kupata hisia kutoka kwa wakazi wa kaunti hiyo ya Kisii. Mtazamaji, tunazidi kukupa matukio na vile vile matokeo, na vile vile mtazamaji, nitakuwa nazungumza na wachanganuzi wa masuala mbalimbali kuanzia sheria na vile vile masuala ya kisiasa. Nitakuwa na wageni studioni, Alice Wangare ambaye ni wakili, vile vile nitakuwa naye Daktari Fred Ogola ambaye pia ni wakili, na pia nitakuwa na mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Kamau ili tuweze kudadavua swala hili. Matarajio ya Wakenya ni yapi? Tusubirie nini? Tutarajie nini wakati ambapo tunasubiri mahakama ya upeo mwendo wa saa 6 kutoa uamuzi wa kesi ya urais, kesi ambayo iliwasilishwa na mrengo wa Azimio kupinga matokeo ya urais, matokeo ambayo yalitumika na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC kumtangaza William Ruto kama rais mteule. Mtazamaji, hivi sasa nataka nikuvushe nikupeleke kaunti ya Uasin Gishu mjini Eldoret. Mwanahabari wetu Chichi Josephine yuko tisti kabisa. Chichi Josephine, na kuona uko ngangari kabisa. Hebu tutaarifu wakazi wanasemaje kuhusiana na shughuli nzima ya subira tu ya kusubiri uamuzi wa mahakama ya upeo. Kwako Chichi.
Na Joash, shukran sana. Na hii leo niko katika kaunti nambari 27 ambayo ni kaunti ya Uasin Gishu. Elewa kwamba niko katika mji wa Eldoret ambapo hii leo kama unavyoona ni wakazi ambao wana matarajio kabambe kutokana na uamuzi wa mahakama ya upeo ambayo inatarajiwa kuweza uamuzi huo unatarajiwa kuweza kutolewa hii leo ikiongozwa na yule ambaye ni rais wa mahakama ambaye ni Martha Koome na pia majaji wale 7 ambao walikuwa kiangalia swala hili. Elewa kwamba pale katika IEBC ama yule mwenyekiti wa chama ama tume ya IEBC Wafula Chebukati ambapo waliweza kutangaza ya kuwa yule ambaye ni naibu wa rais William Ruto ameweza kuwa ndiye rais mteule, na hivyo basi swala ambalo ule ambaye ni kinara wa Azimio la Umoja Raila Odinga aliweza kuwasilisha ombi kuweza kupinga matokeo hayo, na hivyo basi tukaweza kuona majaji 7 wakiketi chini ili kuweza kuamua. Na hii leo Wakenya wote wako ange kuweza kuona ni nini ambacho kitatokana katika ile ambayo ni mahakama ya upeo. Na hivyo basi niruhusu niweze kuzungumza na wakazi wa kaunti hii ya Uasin Gishu kujua zaidi kile ambacho wanatarajia kutokana na uamuzi ambao Wakenya wote wanatarajia. Hivyo basi nitangulize na wewe. Shukran sana kwa kuzungumza na Rulling ya TV47. Nieleze hii leo tunatarajia kwamba uamuzi wa mahakama utaweza kutolewa kuhusiana na kesi ambayo iliweza kuwasilishwa. Nyinyi kama wakazi wa Uasin Gishu mnasema nini na mnatarajia nini? Mwanzo kwa majina naitwa Habil Chibole. Uasin Gishu mimi naweza sema kumetulia. Sasa si kile tunatarajia ni ile verdict ya court. Mwanzo viongozi wote washasema watakubali matokeo. Sasa sisi kama wapiga kura hatuna budi pia sikubali matokeo. Na tunaelewa Uasin Gishu ni ngome yake naibu wa rais William Ruto. Labda kwa vile ambavyo mlikuwa mmejitokeza, iwapo uamuzi hautaweza kwenda upande wake, je, mko tayari kudumisha amani? Kabisa. Amani nayo tunaomba kabisa. Peace should prevail kila mahali. Hiyo ndio kitu tunaomba kabisa, manake yeyote yule atakayepata atakuwa rais wetu sisi wote. So sisi tunaomba amani kabisa. Nizungumze na mwanamke hapa karibia hapa, nieleze wewe matarajio yako ni yapi kutokana na uamuzi wa mahakama ambao inatarajiwa leo? Kwanza kabisa mimi naitwa Aisha na ninashukuru Mungu kwa siku ya leo. Kwa upande wangu ninaomba Mungu sana mahakama iamue na yule president atachaguliwa. Nafikiri huyo ndio tutampokea, maana hatuwezi mkataa. Na kama ni kaunti yetu hii tuko na amani, na tunaomba pia kaunti nyingine ikuwe na amani pia. Kama nilivyoulizwa ni kwamba Uasin Gishu ni ngome ya naibu wa rais William Ruto. Iwapo mtapata taarifa ya kwamba labda tutaambiwa turudie labda uchaguzi, je, mko tayari kurudia uchaguzi? Tuko tayari, hatuwezi kataa, maana tunataka rais aingie ndani. Rais upi hasa? Yoyote, iwapo ni Raila, iwapo ni Ruto, basi tutampokea. Labda wacha nizungumze na huyu. Nieleze kauli yako kutokana na tarajio lako la mahakama ambayo uamuzi wake unatarajiwa hii leo. Kwa majina yangu ni Vivian Akolong Lusuru. Naishi hapa Uasin Gishu. Mtazamaji, utatuia radhi kwa mushkilio, ni shughuli nzima ambayo mafundi wetu wa mitambo wanaishughulikia. Tutakuwa tunakupa taarifa hiyo kwa kina. Muhimu ni uzidi kufuatilizia TV47 kupitia ukurasa wetu wa Facebook na Twitter TV47 Kenya. Ingia kwa akaunti ya kwangu Joshon Sare na vile vile kwenye tovuti yetu www.tv47.co.ke tukufahamishe taarifa kwa kina zaidi. Mtazamaji, tukiendelea kushughulikia tatizo hilo la Chichi Josephine kutoka kaunti ya Uasin Gishu, tunaelekea kaunti ya Trans Nzoia na arifiwa Boniface Barasa yuko tayari. Boniface Barasa, habari za sasa, wakazi wanasemaje tukisubiri uamuzi wa mahakama ya upeo? Boniface? Naam, shukrani sana mwenzangu Joshon Sare, na kiukweli tunakuja moja kwa moja toka mjini Kitale katika gatuzi la Trans Nzoia. Shughuli nzima mchana wa leo, shughuli pevu, ni matarajio wa Kenya wamekaa tisti kusubiria uamuzi wa majaji 7 wa mahakama ya upeo hiyo mida ya saa 6 mchana. Japo tutasema na wenyeji hapa watuambie ama tuarifu, je, wanatarajia nini? Jongea, mwanzo jitambulishe na wewe unatarajia nini tunaposubiria uamuzi wa mahakama ya upeo? Okay, asante. Kwa majina naitwa Alex, mimi ni mkazi wa Trans Nzoia. Kwa hakika hii uchaguzi ya hii mwaka imekuwa na maneno. Like sasa hiyo maneno ni kama tulikuwa tunaelekea ukingo.
na sisi tunatarajia hiyo vikao au majaji na maloya walikaa watatupea maamuzi mazuri yatafanya Wakenya waendelee mbele. Kusema tu kweli watu wanaumia. Hali ya maisha imekuwa ngumu, yani kama mwanaazimio, je, mko tayari kukubalia matokeo yatakayowekwa wazi na majaji 7? Mimi kama mtu wa Azimio, sisi tutakubali ile matokeo yenye majaji watasema. Juzi wote tunataka Kenya iendelee mbele. Endapo majaji hao wataamua kwamba watamkabidhi Raila Odinga ushindi, wanaridhia kwamba turejee debeni kufanya maamuzi, kama wanaazimio, mko tayari ama mko radhi kurejea debeni? Kwa majina, kwanza naitwa Moses Munialo, mkazi wa hapa Trans Nzoia, na kulingana na vile ambavyo tulipika kura na ikafika mahali imefika, tuko na matarajio makubwa ya kwamba uamuzi ambao koti inaenda kutoa siku ya leo utakuwa ni wa kufaa na tutakubali kama wanaazimio. Na iwapo wataamua pia turudi debeni, itakuwa ni sawa. Tunaamini ya kwamba majaji wetu watatoa uamuzi ambao utakuwa ni wa busara, na kama ni kurudi debeni tutarudi kama wanaazimio, kwa sababu wanaazimio tunapenda amani, na especially hapa Trans Nzoia tunakaa na jamii zote na tunapendana. Mtarudi vipi debeni, na mmesema kwamba hamko radhi kumuona Wafula Chebukati akiongoza uchaguzi tena? Kwa maoni yangu kama mwanaazimio, kurudi debeni tutakubali, lakini hatuna imani tena na Chebukati. Hatuna imani kabisa. Kama mna imani naye, mtarudi vipi debeni? Natumai kuna sheria ambayo huenda itafuatwa, na baada ya hapo mpaka koti pia itatupa mwelekeo. Asante. Wewe kama mwana Kenya Kwanza, unatarajia nini? Mimi kwa majina naitwa Joseph Juma Nyongesa, mkaaji wa Trans Nzoia. Na ile siku tulikuwa tumengoja kwa muda ndio leo. Na bila shaka majaji wamepitia yale maneno ambayo mawakili wa upande zote waliwaeleza, kina Kabubaka, ulikuwa unasikia kina Malanet Friends manini. Sasa leo ndio wanakuja na uamuzi ule dhabiti wa kuonyesha ya kwamba ni mambo gani ambayo yataendelea kuanzia leo. Na mimi bila shaka, mimi nikiwa mwana Kenya Kwanza, mimi sina shaka, kwa sababu lilote ambalo mahakama itasema sisi tutachukulia kwa uzito na tutakubali. Na kama ni kurudia kura, hata wewe mwenyewe umeona bwana, sisi ni watu tumejipanga. Sisi ni watu tulifuta hilo juu, tuko tayari kukutana na mtu ana kwa ana, umundu kwa mundu. So mimi na ile ndugu zangu wamesema ati Wafula Chebukati sijui nini. Hiyo yote, wewe ukienda kwa uwanja hapana cha kuwa referee. Kama wamesema hii uwanja haikuwa mzuri na umebadilisha uwanja, umepeana mahali pengine, wewe kupari referee atakuja kusimamia mechi, kwa sababu mpira na ushindi itategemea wewe. Ndio maana yake mimi nasema Wakenya wote kila mahali waliko watulie, kwa sababu Kenya ni yetu, na baada ya hii maneno yote Kenya itaendelea mbele na tuishi kwa amani, kwa sababu hakuna mtu aliandikia Mungu barua ya kuzaliwa kwa Mkenya. Asante. Mheshimiwa, naomba ujiongee hapa kwa wepesi. Wewe kama mwana Kenya Kwanza, endapo majaji hao huenda wakakosa kuwaridhia ninyi na hivyo kubatilisha ushindi wa Rais mteule William Ruto, je, mpo radhi kurejea debeni? Sisi tuko tayari kwa matokeo yote ambayo itatokea katika mahakama, na tutarejea tukiwa na matumaini kwamba sisi bado tutashinda. Tuna hiyo matumaini. Lakini kulingana na hali vile iko, zile counts 9 ambaye walikuwa wanafuatilia kule kotini, ni karibu zote zilikuwa ni ya kupitishwa. Manake IBC iliweza kufikia hizo zote zenye zilikuwa zinatajwa, na tunatarajia kwamba Mheshimiwa Naibu wa Rais ambaye ni Rais mteule ataweza kupewa hiyo mamlaka ya kuwa rais katika nchi yetu ya Kenya. Hiyo ndio matarajio yetu. Moja ya ombi la wanaazimio kuelekea mahakamani, walitaka ushindi wa Rais mteule William Ruto kuweza kubatilishwa. Je, unawaambiaje tunaposubiria matokeo ama tunaposubiria uamuzi wa majaji 7 wa mahakama ya upeo? Mojawapo ya ombi ya wanaazimio walipokuwa wanaelekea mahakamani ni kutaka ushindi wa Rais mteule kubatilishwa au kutupiliwa mbali. Unawaambiaje tunaposubiria huo uamuzi wa majaji 7 wa mahakama ya upeo hiyo mida saa 6? Ambaye ninawaambia Wakenya wote kwanza ni kwamba waobserve amani, wasiweze kuwa na tukio yote ya kutatanisha amani,
na wale wanawaazimio wenye wanataka hii badilishwe ni maoni yao. Sisi kama Kenya Kwanza, sisi tunatarajia kwamba mahakama itafanya uamuzi, kwanza ikizingatia sheria, pili ikizingatia uchumi ya nchi yetu, na tatu amani ya nchi. Kwa sababu ya muda ambaye sisi tumetoka kwa siasa, hatuna nafasi nyingine ya kuweza kufanya siasa mingi, tunataka Kenya iende mbele. So tunatarajia maamuzi haya ya Chebukati itakuwa upheld na naibu wa rais ambaye ni rais mteule ndio atakuwa rais wa Kenya hii. Unapoashiria matumaini yako kwamba ushindi wa rais mteule utadumishwa, ujumbe wako kwa wanaazimio endapo utapoteza kesi hiyo hii leo? Watakubaliana na matokeo, maana kwamba Kenya kwanza, alafu mambo mengine itafuata baadaye. Leo hii Kenya bila baba ama bila naibu wa rais lazima Kenya iendelee. So yule mwenye mahakama atasema ni yeye, tukubaliane naye. Manake hata leo hii wewe usipoenda kwa shamba na Raila akuwe rais, njaa bado itakuwa kwako. Ama yule naibu wa rais akikuwa rais na wewe huwezi kwenda kwa shamba, njaa bado itaishi kwako. So mimi nataka niseme yule mwenye atachaguliwa ndiye atakuwa rais wetu. Na kwa mambo yote mengi, mimi ninaona Kenya Kwanza ndio tutaunda serikali. Ujumbe wako wa mwisho, alafu tuseme na mzee. Ujumbe wangu wa mwisho kwa Wakenya ni kwamba saa 6 ifikapo sisi tutulize na tuweke amani. Ile yenye itatokea baada ya hiyo maamuzi lazima tukubaliane naye. Tusitatanisha amani, maanake Kenya lazima iendelee. Na Kenya lazima tukue na amani ya kutosha ili Kenya yetu iweze kusonga mbele. Baada ya hii uchaguzi, Kenya lazima iendelee. Hiyo ndio mimi nataka niseme, kila mtu adumishe undugu, adumishe ujirani. Asante. Asante. Dadi, wewe nikikuangalia umri wako umekwenda, na ninyi ndio wazee wa busara, mnatoa busara. Wakati huu ni wakati mgumu sana kwa taifa. Pande mbili kinzani wanabishana, kila mmoja ngoma na vitangozi upande wake. Wanaazimio wanataka kwamba mahakama itoe uamuzi wa kuwaridhisha wao, na pia vile vile Kenya Kwanza maombi yao ama dua yao ni kuona kuwa uamuzi wa majaji 7 leo utakuwa wa kuwafaa wao. Wewe kama mzee wa busara unazungumza vipi Wakenya wote wanapoelekeza macho yao kwa mahakama ya upeo? Ya kwanza, kwa majina mimi naitwa Peter, ndio ni mkaaji wa hapa Trans Nzoia. Kwa hakika mimi nikiangalia Raila na niangalia Ruto, wote ni wana Kenya. Kile ningeomba tu mahakama yetu ili kujitoa katika aibu imekuwa ikitupata, kwa sababu hata wengi tumeenda katika mahakama tumeona hakuna utendaji wazi ambao unatokea ndani. Lakini kwa hawa 7 ndio wataidhirisha ya kuwa kweli wamekomaa kisiasa, ndio watoe ukweli ambao uko. Kwa sababu kweli mimi mwenyewe tumefuatilia katika hali ya runinga vile mambo yanaendelea. Na hata hii kesi Mukasa angeamua. Wacha Supreme Court, Mukasa angeamua. Kwa nini unasema Mukasa angeamua? Kwa sababu ni kesi ambayo iko wazi, ni kesi ambayo inaonekana. Hata mimi kama sijasomea sheria ningesema ni huyu na fulani amepita. Lakini kwa sababu ni lazima tupitie sheria yao ya kusema hao ni Supreme, imebidi tuende pale. Kwa sababu tumeangalia hivi kesi kama vile Chebukati alitangaza, akasema huyu ameshinda. Tumeona Ruto ametoa maoni yake, tumeona Azimio ametoa maoni yake. Ukiweka hao wote wawili kwa ratili, unajua tu mshindi ni nani. Kwa hivyo kitu mimi nasema ni tunataka tuone huyu mama wetu Martha Koome amekomaa kama Maraga, atatoa ukweli. Na kama atatoa ukweli, itakuwa ameharibu hata mahakama ya chini, hatu itayaamini. Kwa hiyo mnaweka majaji hao kwenye mizani. Sasa ni mizani tumewaweka. Tunataka tuone kama hao watashindwa kule, tutajua hata hapa chini hawataweza. Kwa sababu hao ndio tumewaweka mbele, tuone wanafuata ukweli. Kwa sababu hata mimi ingawa sijasomea sheria, saa hizi ungeniuliza rais ni nani ningekwambia. Kwa sababu nimefuatilia hivi vipindi vile wameenda mpaka mwishoni. Kwa hivyo kitu mimi ningesema hivi, wacha tutende haki. Kama ni Ruto, wacha iwe Ruto kwa ukweli. Kama ni Raila, wacha iwe kwa ukweli. Lakini tusije tukafinya mmoja kwa sababu ya kifedha, hali yake vile hako, hapana. Wacha ukweli upatikane. Sasa tumeweka hawa wawili, hawa majaji 7. Leo hii tunaweka mizani, tuanza kuangalia. Kitu tunaomba moja ni amani. Kwa sababu bila amani hakuna chochote tutafanya, hatutaongea vile tunaongea hivi. Mimi ni mwanaazimio.
Lakini kama mwanaazimio ninasema hivi. Wanasema mzee anapendanga kulia kila wakati, analia, akishindwa analia. Hapana. Usiwaangalie analia kwa nini. Uwezi kuona tu mtoto analia nyumbani umuulize unalia kwa nini. Kitu mimi naona Raila ako naye na weakness moja. Kitu Raila mimi na kama weakness yako naye ni mtu ambaye hasimami kama Ruto. Unajua mimi napenda Ruto kwa sababu Ruto anasimama imara. Tunangojea tusikie Raila akisema kwa TV, leo mimi nimesimama imara, lakini hatuoni. Sasa tunaona ya kuwa kama yeye hawezi amuka vizuri, haya hiki keti tunaelekwa tarehe ngapi? 13. Tunaenda kupatia Ruto. Lakini tunataka tuone ushujaa wake ni nini. Asante. Ujumbe wako wa mwisho tunapomalizia. Asante sana. Mimi vile na ndugu yangu mzee amesema, mimi pia naungana na yeye, lakini ninawaalika baada ya uamuzi wa leo, ikiwa na president elect William Samoei Ruto aidhinishwe ushindi wake, basi tunaalika hao siku ya swearing ingine si mbali, Jumanne ichayo tukuje kama Wakenya ili tuweze kusherekea pamoja, kwa sababu ushindi wa Ruto ni ushindi wa kila Mkenya. Asante. Ndizo kauli za wenyeji hapa kutoka gatuzi hili la Trans Nzoia. Masuala yanayojitokeza ni masuala nyeti haswa kuhusiana na majaji 7 wakiwekwa kwenye mizani. Hivyo uamuzi wao wanadai kwamba wanatarajia kuona uamuzi wao kama utakuwa uamuzi ambao usiopendelea mrengo wote ama upande wote. Hivyo kuna kama kuna ukomavu katika idara ya mahakama humu nchini, hata wakiweza kumlinganisha jaji mkuu Martha Koome na jaji mstaafu David Kenani Maraga aliweza kutoa uamuzi wake katika kesi sawia mwaka 2017 pindi tu muungano wa NASA ulipodinda kuafikiana na matokeo ya Chebukati mwaka huo na kulazimika kuelekea katika mahakama ya upeo vile vile kuwasilisha tetesi zao, lalama zao kuhusiana na jinsi uchaguzi ulivyokuwa umeandaliwa. Japo kila mwambangoma na vitangozi upande wake kwamba kama wana Kenya Kwanza matarajio yao au matumaini yao ni kwamba uamuzi wa majaji hao 7 mida ya saa 6 mchana utakuwa ni kuaridhisha, huku nao wanaazimio wakivuta ngozi upande wao kwamba mwisho wa siku kile wanachotarajia au wanachosubiria kutoka mahakama ya upeo ni majaji hao kutoa uamuzi utakao wafaa wao, na hata hivyo kuweza kumuona kwamba Raila Odinga wanaweza kama itakuwa ni kurejea debeni, wanaazimiwa wanasema wapo radhi, japo swala tata linalojitokeza ni endapo kwamba bado wanamridhia Wafula Chebukati kuwa muamuzi wa mechi hiyo, endapo mahakama hiyo upeo itaweza kulazimu taifa kurejea debeni katika uchaguzi wa urais kwa mara nyingine. Na pia vile vile wana Kenya Kwanza na wanaridhia, wanasema kwamba si tupo tayari, kile tunachotarajia ni uamuzi uweze kumpiga jeki mgombea wetu aliyetangazwa rais mteule William Ruto kuweza kulishwa kiapo hiyo tarehe 13 mwezi huu Septemba na kuanza kuwatumikia wa Kenya. Japo sisi hatuna mno na hatujui ripoti hiyo ya majaji 7 itakuwa inaegemea upande upi ama itakuwa inatoa uamuzi upi. Ikifahamika kwamba siku ya Ijumaa juma lililopita majaji hao 7 wakiongozwa na jaji mkuu Martha Koome waliweza kwenda mkao wa faragha. Hiyo weekend wamekuwepo katika mkao wa faragha kuweza kuandika ripoti ya uamuzi huo itakayokuwa inawekwa kwenye Taifa Wazi ama itakayokuwa inasomwa kwa Taifa Wazi mida ya saa 6 mchana. Majaji hao ni Martha Koome ambaye ni jaji mkuu, naibu wake Philomena Mwelu, tunaye Smokin Wanjala, Ibrahim Mohamed, tunaye Isaac Lenaola, Njoki Ndungu. Ndo jopo kazi la majaji 7 mahakama ya upeo. Kwa sasa macho yote yanaelekezwa mbele ya jopo kazi hilo ambalo ni la mahakama ya upeo kuona ni kipi kitakachokuwa kinajiri pindi tu watakapojitokeza na kuweka paruanja wazi kwa taifa na hasa kwa Wakenya. Tupo tisti, tupo ange, tunafuatilizia matukio haya. Pindi tu watakavyoweka wazi tutakuwa tunarejea na kusema pia na wakazi wa kaunti hii kupata kauli zao, na kama kweli watakuwa wanaridhia uamuzi ulioweza kutolewa na majaji hao 7. Joshua Sare, ushukani kwako studioni. Shukran sana Boniface Barasa ukitujia mubashara kutoka mji wa Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, ukitupa tathmini na vile vile kusikiliza hisia za wakazi kutoka gatuzi hilo la Trans Nzoia. Mtazamaji, siku 14 zinakamilika leo kisheria. Mahakama ya upeo inapata fursa, kesi ikiwasilishwa basi kipindi cha siku 14 mahakama ya upeo jopo la majaji 7 wanatarajiwa kutoa uamuzi, tukiwa tumesalia na lisali moja dakika hivi chache chini ya 10 ili tuweze kujua mbivu na mbichi, na tumesema kwamba ni siku ya ndovu kumla mwanae. Matarajio yako hai, kila mtu anataka kujua
nani ataweza kutangazwa ama ni yepi kutokana na uamuzi huu ambao unasubiriwa mwendo wa saa 6. Mtazamaji, hivi sasa ni kupeleke kaunti ya Nakuru katika mji wa Naivasha. Mwanahabari wetu Willy Dennis Njiru anatangamana na wakazi, tusikie ni kipi kinajiri, taswira ni ipi. Willy Dennis Njiru, habari za sasa, hali ikoje katika mji wa Naivasha? Asanti sana mwenzangu Onsare ukiwa studioni. Za kwangu hali njema, ni mzima kama kigongo. Jinsi unavyoona hali ya anga hapa nusura kidogo tu yasalia, mawingu yametanda wakati wote kutoka sasa. Huenda kutakuwa kuna mvua eneo hili, lakini yote 10 ni kwamba wakazi wa eneo hili ni mojawapo wa wakazi ambao kama maeneo mengine ya Mlima Kenya ambayo yameenzi uongozi wa Naibu Rais William Ruto, kwamba wangetaka kuona maamuzi ya kotini inamwegemea Naibu Rais William Ruto kwa sasa. Lakini mbona tuandikie kwa mate na wino upo, na bila kupoteza muda na pisha wenzangu hapa wakaweza kutueleza jina la kwako. Maamuzi ni masaa machache ya kutoka sasa, sijui na yapi ya kusema. Nakushikia microphone. Naitwa Petejiraga, lakini tunasema mwenye amechaguliwa bora amuapishe, achukue hiyo kiti, amani idumu Kenya. Asante, wacha tusikie kutoka kwa kwa majina mimi naitwa Alex Kibet. Mimi ningependa kuambia hao majaji ambao wanatoa uamuzi, wa Kenya sisi tumechoka kupiga kura. Tumepiga kura na tulishamaliza mambo ya kura, na tunaangalia nchi iendelee, kwa sababu kura inaharibu uchumi sana. Mimi sina mengi la kuongezea. Wacha tusikie kutoka kwa mwingine. Kwangu mimi angalia kule. Naitwa Lux Miu. Mimi yangu ni kumtakia baba achukue hiyo uongozi. Ni hayo tu. Kwa hivyo maamuzi ya kotini unatazamia elekea kwa baba. Sio tangazo mshindi ama turudi debeni? Hakuna kurudi debeni, ni kuapisha. Lakini si alisema kwamba hana imani na tume. Hata kama hana imani, ni sisi wafuasi wake ndio tuko na imani naye. Asante. Kwa majina anaitwa Eric Mudaki. Mimi naomba kwamba Martha Koome uamuzi yake ataelekeza kwa baba, kwa sababu tunataka baba atusaidie kiuchumi. Baba ndiye anaweza tusaidia kiuchumi, kwa sababu ya kwamba mzee yeye anajua watoto wenye wanaweza kula. So tunaamini mzee atachukua uongozi na atatuongoza. Hakuna lingine, ni hiyo tu. Asante. Wacha tusikie kutoka kwa majina ni Peter Pinches. Mimi ningesema kulingana na uamuzi wananchi yenye itaamuliwa, kama ni Ruto tuendelee naye, kama ni baba endelee naye. Wote ni kazi mnawatafutia. Hakuna ati mahali ati mnasema ati watatafutia kazi. Nchi tunatafuta amani. Hakuna kitu kingine tunauliza. Asante, wacha tusikie kutoka kwa ndugu mwingine hapa. Jina la kwako? Kwa jina naitwa Peter Maina. Uamuzi wa koti ndio tumegojea, na tunataka amani Kenya, na hapa Naivasha na tunataka amani. Yes. Wewe matarajio yako yako upande gani? Matarajio yangu iko Kenya kwanza. Tuliamka asubuhi mapema zaidi tukamchagua tukiwa tumependa. Asante, wacha tusikie kutoka kwa mwingine. Ndugu, jina la kwako? Haya sawa, tutampa tu. Mimi naitwa John Gilo. Maamuzi ile inatoka kwa koti ndio tutaamua sisi wa Kenya. Hakuna mkubwa yeyote atakuja kwa mlango yako kupewa wewe 10 bob ndio nyinyi upigane sijui nini. Tunataka amani Kenya. Ndio hiyo. Sasa uamuzi wa koti wewe unatazamia uelekee njia gani? Mimi penye koti ataamua, mimi nitaamua na hiyo. Haya mama, jina la kwako? Angalia kule. Mimi kwa majina naitwa Lea from Western, hapa nakaa kama kikazi. Mimi uamuzi wangu ni kwamba huyu mzee amelia muda mrefu bwana. Simumpe hata siku moja hivi akalie kiti. Lakini sikupewa tu hivi viti ni vya kikatiba. Yes. Lakini ukweli ni kwamba si umejulikana, simupatia hata siku 2. Wale ambao Mtazamaji, utatuia radhi kwa mushkili huo. Ni hisia za wakazi kutoka kaunti ya Nakuru mjini Naivasha, wakazi wakitoa hisia zao, tukisubiri mahakama ya upeo kuweza kutoa
taarifa ama kutoa uamuzi wa kesi ya kupinga matokeo ya urais, matokeo ambayo yalitumiwa na Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC kumtangaza naibu wa rais William Ruto kama rais mteule. Mtazamaji, nilivyokuarifu hapo awali, niko na wachanganuzi studioni ambao tutakuwa tunasema nao waweze kudadavua swala hili, watuambie ni kipi kinajiri na Mkenya atarajie nini tunaposubiri hivi sasa mahakama ya upeo, majaji 7 ambao wanaongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome, naibu Jaji Mkuu Philomena Mwilu, Jaji Mohamed Ibrahim, Jaji Daktari Smokin Wanjala, Jaji Njoki Ndung'u, vile vile Jaji Isaac Lenaola na vile vile Jaji William Oko. Mtazamaji, hivi sasa tuzungumze na wachanganuzi hapa. Leo niko na wakili na vile vile mchanganuzi wa masuala ya kisiasa, nikianza nawe Fred Ogola. Habari za asubuhi, karibu sana katika studio zetu. Tutarajie nini? Asante sana ndugu yangu. Najua kile tunatarajia leo, tunatarajia ukweli. Baada ya ukweli tutakuwa na haki. Baada ya haki tutakuwa na amani. Kwa sababu hiyo ndio katiba inasema, hata national anthem inasema lazima tuwe na ukweli, tunakuwa na haki, alafu tunakuwa na amani. Nimesema hivyo kwa nini? IEBC iliweza kusema kuwa naibu rais William Ruto aliteuliwa kama rais. Na ulisikia kuna kitu inaendelea kwa media nasema opaqueness. Kumaanisha hakuna transparency, kwa sababu katiba inasema kuwa uchaguzi lazima iwe transparent, lazima iwe verifiable, lazima iwe credible. Sasa hatukuona transparency, ndio maana hata uliza kotini, waliuliza mbona mliwacha kufanya transmission. Sasa hayo maswali tunataka leo, watu wengine wanaita mahakama ya juu, wengine wanaita mahakama ya upeo, na sasa hizo mimi sitaki kuingia. Mimi nimejua tu leo wataamua kusema ni moja ukiongezea moja ni 2. Kwa sababu IEBC hakuweza kutueleza moja ukiongezea moja ni 2, kwa sababu ndugu yangu tunajua hesabu. Leo tunatarajia vitu 2. Kuna leo gazeti masema portal versus process. Ndio. Portal ni number, quantity. Zile hesabu zinatakikana mtu apate ili awe rais. Je, William Ruto alipata? Ndio. Ya pili, tulifikiaje kwa hiyo namba? Hiyo ni process. Kwa wakati ile tulikuwa tunasoma secondary school mathematics, kulikuwa na section A na section B. Ndio. Section B zilikuwa na swali kama 4 na zilikuwa na max 8. Kwanza kuna method 1, method 2, method 3 mpaka 7, alafu answer A. Sasa portal ni answer, number, quantity. Process ni zile method umefikiaje. Sasa IEBC nataka kuonyesha kwa ilikuwa secure, it was transparent, ilikuwa credible and it was verifiable. Wakituonyesha leo kama IEBC haikufanya hivyo, koti itaamua akasema sisi tutanalify kwa sababu hawakufuata ratiba ya katiba, kwa sababu katiba ndio inaongoza. Ama watasema walifikia namba na pia walifikia katiba. Asante. Shikilia hapo Daktari Fred Ogola. Tuzungumze nawe kama wewe ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tutarajie nini katika ulingo wa siasa? Najua siasa bado zipo na tutazitarajia. Asante sana kwa adhuhuri ya leo. Ndio. Na kuwa hapa na kuona vile Kenya imekuwa na amani. Katika pande zote za Kenya, na watu wako na matarajio ya hali ya juu kulingana na mahali wote wanapendelea. Lakini ya muhimu zaidi ni vile mwenzangu amesema, kuna tukigoja tukuwe na amani. Na ya muhimu zaidi ni kuwe na haki na ukweli. Ukweli na haki zipelekane, sababu tuliona maneno mengi, na kwa bahati ya leo tuko na wakili hapa atanena maneno mingi na atatuelezea vile kuliendelea. Lakini ni vile tuko nasema leo ni ile siku, na ni ile siku itapeana, inaitwa ile ripen the na kama vile na vile Chief Justice Koome alisema they will separate between wheat and chaff. So this is the day that the Lord has made. Naomba mshikilie hapo. Asante. Tuvuke mtazamaji, ni kupeleke kaunti ya Turkana mjini Lodwar. Mwanahabari wetu Mika Kitio yuko tayari. Mika Kitio, habari za sasa? Wakazi kutoka mjini Lodwar wanasemaje kuhusiana na shughuli nzima
ya kusubiri uamuzi wa mahakama ya upeo. Kwako? Na asante sana, bila shaka nashinda vyema, nashukuru manake bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka kaunti hii ya Turkana, na niko katika mji wa Lodwar. Saa chache tu ama dakika chache zijazo, taifa kwa jumla itakuwa inakwenda mahakamani katika mahakama ya upeo kuweza kufuatilia ama kuweza kujua mbichi na mbivu. Na hapa katika kaunti ya Turkana, hususan hapa mjini Lodwar, niko na wakazi wa kaunti hii. Je, maoni yao ni yepi na wanatarajia nini kutokana ama kuhusiana na mahakama ya upeo, kuhusiana na ile uamuzi wa mahakama? Moja kwa moja niweze kuzungumza na wakazi wa kaunti hii, wanasema nini, matarajio yao ni yepi. Bila shaka tuanze kwa majina. Anza kwa majina yako, tuambie wewe ni nani na unatarajia nini siku hii ya leo. Kwa majina naitwa Samuel Ekom aka Kasmoto, ni mkazi hapa Turkana. Kitu ya kwanza ninaomba amani iwe katika nchi yetu ya Kenya. Hiyo ndio jambo la busara sana. Na jambo lingine ambalo tunafuatia, mahakama itende haki kwa uchaguzi ambaye inafanyika. Na wakisema lolote ambayo watasema, hivyo ndio tutafata. Wakisema turudi kwa uchaguzi, tutarudi kwa uchaguzi. Wakisema ni Raila amepita, tutafata. Wakisema ni Ruto ndiye amechukua, tutafata. Lakini ile kitu tunafuatilia sana, tunataka amani iwe kwa nchi yetu. Tusimwage damu na tusichukiane bure. Heshimu jirani yako na uheshimu ndugu yako. Utawaambia nini wafuasi wa muungano wa Azimio la Umoja endapo mahakama itabadilisha, iseme kwamba Kenya Kwanza imechukua ushindi ama rais mteule ameweza kushinda? Ama utawaambia nini wale ambao ni wafuasi wa Kenya Kwanza endapo koti ama mahakama itabadilisha ushindi wao? Ikiwa ni Ruto ndiye ameshinda, ninaambia watu wa Azimio wawe watulivu, wawe tuunganishe Kenya, iwe Kenya ambaye itaendelea mbele. Mwenye atachukua kama ni Ruto, tuendelesha Kenya yetu mbele, kwa sababu tumeumia na corona, tumeumia tena juzi na mambo ya watoto ya shule, tumeumia, shida imekuwa mingi. So tunatakana ya kwamba saizi wakiamua kama ni Raila, ikuwe ni Raila. Kama ni Ruto, watu wa Ruto wote tunafuata, wote watu wa Azimio tunafuata, wote tunafuata Ruto. Asante. Pengine majina yako ni nani na utuambie matarajio yako ni yapi siku ya leo? Majina yangu naitwa Peter. Matarajio yangu ni kukubaliana na maamuzi ya mahakama, maana wale walioteuliwa katika sheria wanajua ukweli mahali ilipo na wanajua uongo mahali ilipo. Na kile nitakachoongezea, ningehitaji amani katika nchi yetu ya Kenya iweze kudumishwa, tuishi kwa amani. Sisi wote tulipiga kura, mimi nilipiga kura na ninajua mwenye nilimpigia, na ikiwa sheria itaamua vile itakavyoamua, hivyo tukubali tukiwa wa Kenya kote tuliko, ili tuweze kuendelea na maisha ya kawaida, maana tumeumia. Asante. Pengine nisungumza na wewe, ni mwanabiashara katika kaunti hii. Unatarajia nini siku ya leo mahakama inapoenda kufanya maamuzi? Sisi tunatarajia kitu ya kwanza amani. Lakini tunasema ya kwamba hii Kenya si ya Ruto na ama si ya Raila, ni wa Kenya wote. Sasa sisi tunaongojea mahakama iseme. Kama mahakama itakuwa na ukweli, ione dosari penye ilikuwa, itatuambia ukweli. Lakini kama walipata nyuma kama kina Chebukati, watatueleza uongo na hao ndio watatupeleka pahali pabaya. Endapo watasema kwamba Ruto ushindi wake ulikuwa halali, unawaambia nini wafuasi wa Azimio la Umoja? Wote ni wa Kenya, ndio nimekuambia. Hatuna wafuasi ya Azimio na hatuna wafuasi ya Kenya Kwanza. Sisi wote ni wa Kenya na tunataka haki katika hiyo koti, na kama koti itafanya haki, basi hakuna siku ambayo tena tutafanya mambo ya koti. Na tunaambia watu mambo kama itaenda mbaya ama iende mzuri, mambo ya IBC itupiliwe mbali, mambo ya mahakama ya juu itupiliwe mbali, kwa maana Kenya itakuwa ni ya watu wawili peke yake maisha yote. Na asante. Pengine maoni yako ni yapi siku ya leo unapotarajia uamuzi wa mahakama? Mimi maoni yangu Kenya natarajia katika Kenya, naomba amani. Uamuzi ambao itatolewa kwa koti, ninaomba tu wa Kenya wote wakubaliane naye. Sina mengine. Naam, asante sana Josh Wanzare. Bila shaka ni wakazi wa kaunti hii jinsi wanavyosema matarajio yao ni yapi kuhusiana na uamuzi wa mahakama ya upeo siku hii ya leo, kutoka kaunti ya Turkana hususan hapa mjini Lodwar, na kurejesha kwako Josh Wanzare.
Na mshukran sana Kitio Mika ukitujia kutoka mjini Lod wa kaunti ya Turkana. Hivi sasa ni kupeleke jiji la Kisumu ambapo mwanahabari wetu ambaye ni Violet Auma. Violet Auma, habari za sasa, hali ikoje katika jiji hilo la Kisumu na wakazi wana matarajio yapi? Asante sana mwenzangu Nsare. Kama ulivyosema, tuko katika county 042 ambayo ni county ya Kisumu hapa jijini Kisumu, ambapo kwa sasa shughuli zinaendelea. Tumeona baadhi ya maduka yameweza kufunguliwa, japo kitu kimoja ambacho tumeweza kuona tu ni kwamba magari ya usafiri yapo kwa uchache kabisa, na kama vile mpiga picha wangu Dera anavyoweza tu kutuonyesha ni kwamba shughuli zinaendelea kama kawaida. Tumeona maduka yameweza kufunguliwa, wahudumu wa bodaboda na vile vile magari yanaendelea kama kawaida, japo baadhi ya maduka ya kuhesabu tumeweza kuona ya kwamba hayajaweza kufunguliwa hapa jijini Kisumu, na wakazi wanahisia tu tofauti kuhusiana na ule uamuzi ambao unatarajiwa kwa takriban lisali moja hivi kutoka kwa mahakama ya upeo kuhusu ile kesi ambayo inapinga matokeo ya urais hapa nchini Kenya, ambapo IEBC iliweza kumtangaza aliyekuwa naibu rais William Ruto kuwa rais mteule katika chaguzi ambazo zilifanyika Agosti 9. Kwa sasa hivi nimeungana na wakazi hapa jijini Kisumu waweze kutueleza hisia zao ni zipi na matarajio yao haswa wakati huu ambao tunatarajia mahakama ya upeo kutoa uamuzi huo. Kaka, tueleze majina yako. Wewe hisia zako ni zipi? Kwa nyoni kwanza naitwa Moses Pasapasa, mkaaji hapa Kisumu County, Kisumu Central. Mimi chenye naomba kwa siku ya leo, ni siku kubwa sana. Watu wengi wameweka makili zako yote kwa hiyo Supreme Court. Kila macho inaangalia mtu mmoja pekee, Martha Koome pekee yake watu wanaangalia hisia yenye anatoa. But najua kabisa 100% justice itapatikana kwetu. Mimi kama binafsi najua justice itapatikana hapa Kisumu na Kenya mzima. Tunataka amani na upendo. Tunaombea baba yetu Raila Amolo Odinga, justice itokezee kwake, achukue kitu polepole bila vita, bila upendeleo. Martha Koome pia atoe judgment yake bila kuongemea upande Azimio, bila kuombelea pande ya UDA. Juzi tulitoa evidence, ilipatikana kuna madosari. Hiyo dosari iko na nguvu ya kusema Raila tosha. Sawa. Kaka, acha tupate kaka mwingine hapa. Kwako hisia zako ni zipi wakati ambapo tunatarajia mahakama ya upeo kutoa uamuzi? Yes, mimi kitu yenye nataka kusema kwa hii mahakama ya upeo ni kwamba tumeona ile stakabadhi ambayo zilipelekwa huko Supreme Court, na tunataka kuambia Wakenya wote na hata hao majudges wenye wako kwa Supreme Court ya kwamba Kenya ni nchi yenye saizi naona inaendelea kwa hizo justice. Nataka Martha Koome na hao majudges wengine wasiangalie macho ya mtu bora uko na pesa ama utoi ama nini. Kitu yenye nataka haki itendeke, kwa sababu ile mambo yenye tuliona kwa Supreme Court ni dhihirisho kwamba kuna vitu ilifanyika ambayo sio mzuri. Lakini kitu yenye nataka kusema kwa sahi, unaona Kisumu ni mali penye pako na peace sana. Hata kama the American embassy walikuwa nasema wa Amerika wasikuje hapa, hata ukiangalia maduka unaona maduka iko watu wanafanya kazi kama kawaida. Na kama kitu nilikuwa nataka kuomba, kama watu wa Amerika wanajua kitu kulingana na hii kesi ya presidency, wangetuambianga before ni nini inaenda kutendeka, because wao before hata itangazwe walikuwa washasema watu wao watoke Kisumu. Yamaanisha walikuwa na ile intelligence ya kwamba kuna kitu yenye itafanyika hapa Kisumu. So what I want to say kwa sahi, kesi ikatwe na isiwe kwa upande mmoja, because tumeona kama ni watu kurudi kwa uchaguzi, watu warudi kwa uchaguzi. Kama kitu yenye nataka kusema, lakini kama haitakatwa kwa ile njia ya haki, mimi nasema sisi kama wakazi wa Kisumu, hii kura ya presidency hatutapiga tena, na tutakuwa tunachagua governor, MP, women rep, MCA, na hiyo ndio tutakuwa tunafanya, because Raila ashanyanganywa mara 4 na ni mtu mwenye anatenda haki. Hata unaona hata akinyanganywa sio mtu mwenye analeta vita, anasema okay, wacha justice ifanye nini, anapeleka kesi kotini, ingine ananyanganywa, ingine inakuwa upheld, ingine ina watu wanarudi kwa uchaguzi. Lakini shida sijui iko wapi Kenya, because hata kama Raila 2017 muliona, hata kama Raila alipeleka kesi kotini, mahakama ikasema
watu warudi kwa uchaguzi. Lakini mwenye alikuwa na makosa ni huyu Chebukati. Wacha tupate hisia tu za watu wengine. Naomba kaka usonge kwa ufupi tu tueleze hisia zako. Matarajio yako ni yapi? Well, thank you, Madam. I'll speak in English. My name is Professor Alphonse Monde Oginga. I hail from this county. Now, you've asked me about my expectations. Now, these are my expectations. According to Constitution, now Chapter 1 talks about the sovereignty of the Constitution of the people. Now, if 1.1 says that that may be delegated to other elective posts like parliament, member of parliament or MCs and so on. So my expectation is this. Based on the evidence that was presented by the Azimio bandwagon, we hope, and this is what I'm reiterating, we hope that justice is not one-legged. It will stand, whether it will be painful for the Azimio side or it will be joyful for the Ruto side or whoever. Yes. We hope that justice will prevail, and that justice, based on the evidence, is that the people who have the sovereign power to choose the elective leaders shall be returned, the opportunity will be returned to them so that they choose again. We don't want Venezuelans commanding Kenya, because this 2022 election, it is high-tech of theft, where even finding evidence is very difficult. You saw what Soweto showed the court, the appellate court, that the Form 34A were being doctored electronically and being submitted again, then to Bomas of Kenya. This is what you are saying, no, enough is enough, and as we know, that justice is going to prevail, and Kenya and Kenyans shall have their way. Thank you. According to you wish the court to nullify the election? Obviously, as a know-how, I know very well that there are some 4 options available for the court. 1, to uphold Ruto's election. So according to you? According to me, the court is going to nullify this thing and back to the electorate. Sawa sawa. Asante kabisa. Ni kwa sababu tu ya muda itabidi tu tumekatiza hapo, maana nimepewa dakika kidogo sana. Kwa sasa hivi naona wakazi wa Kisumu wapo wengi wanataka kutoa hisia zao, lakini baadaye kidogo tutaweza tu kurudi kupata hisia zao. Wakati huu ambapo tunatarajia uamuzi wa mahakama ya juu kutoa mahakama ya upeo kutoa uamuzi wao kuhusiana na ile kesi iliyowasilishwa kupinga matokeo ya urais hapa nchini Kenya. Ni chini ya lisali moja ambapo tunatarajia tu Martha Koome na kikosi chake cha majaji 7 basi watakuwa wanatoa uamuzi huo katika mahakama ya upeo, na hivyo basi tutaweza kujua mbivu na mbichi ni kipi haswa kitakachojiri, iwapo kama Ruto ataweza kutawazwa kama rais ama vile vile Wakenya watakuwa wanarejea katika debe. Basi tutaweza tu kujua baada ya uamuzi huo. Narudisha kwako Onsare. Na mshukran sana Violet Auma ukitujia mubashara kutoka kaunti ya Kisumu kutufahamisha Wakenya wanahisia zipi kuhusiana na subira ambayo imekuwepo kwa siku kadhaa, na hivi sasa tunasubiri mwendo wa saa 6 zikiwa ni dakika tu za kuhesabu iweze kutimu mwendo wa saa 6 tujue ni kipi kitakuwa kinatolewa kutoka kwa jopo la majaji 7 wa mahakama ya upeo. Mtazamaji, hii ni TV47 station inayokuwa kwa kasi. Tunazidi kukufahamisha matukio na vile vile matokeo kutoka sehemu mbalimbali muhimu. Tufuatilizie kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook na vile vile Twitter @TV47 Kenya. Ingia pale kwenye tovuti yetu www.tv47.co.ke, akaunti ya kwangu Josh Onsare, ambapo tunazidi kudadavua swala hili tukisubiri. Studioni niko nao wachanganuzi, wakili Daktari Fred Ogola, asante sana. Vile vile niko naye mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Kamau mara mbili. Kamau mbili. Tuanze nawe Daktari Fred. Yes. Tumeweza kuona kwamba Wakenya wamekuwa na subira sana. Hata ukisikiza hisia zao saizi unasikia tu amani amani amani. Unadhani kwamba Wakenya wamekomaa kiasi kwamba watasubiri uamuzi huo na wametuliza amani humu nchini? Ni kweli Wakenya washajua, tushapitia hii njia ya baada ya kura watu wakapigana, waliona sisi ndio tuliumia kuliko wenye tulipigania juu yao. Ndio. Kwa hivyo unajua sahii
Mimi najua leo nilivalisha mtoto wangu nikampeleka shuleni nikitarajia ya kuwa ataendelea kusoma. Ndio. Sijatarajia ya kuwa baada hii watu watapigana. Umeona Kisumu watu wameenda kazini, Naivasha watu wameenda kazini. Ndio. Watu wanataka kwenda kazini. Na wamesema ya kuwa hata kama mwenzako ndiye atakuwa amesema ameshinda, hata kuja kupatia pesa ukule. Kila mtu ataangalia hali yake ya kawaida. Tunataka watoto wasome, na pia walikuwa na manifesto. Angalia tulienda kwa hii election wakati ile uchumi ilikuwa nafanya vibaya sana. Ndio. Hata sasa inflation imefika 8.5%. Hatutaki tena election ituregeshe nyuma. Kile tunataka amani, lakini pia wamesema kabla ya amani hatujui ukweli iko wapi. Na angalia Supreme Court vile wako hii koti ya juu, kile inafanyika Supreme Court, wajua hawa watu wako na expert, watu wamefanya utafiti. Ndio. Waliweza kusikia kutoka kwa LSK, waliwapatia utafiti, kila mtu akona watu ICT experts. Walileta watu wa election process, walikuwa na lawyers, walikuwa na kila mtu ambaye anajua jambo ya election, wamewasikiza. Na sasa mimi nimeshatoka kwa upande wa siasa, kwa sababu tulianza kwa siasa tukisema mimi napenda huyu fulani, tukatoka kwa siasa. Saizi umetoka kwenye sasa tukaingia wakati wa court. Ndiyo. Legal. Ilikuwa wakati our lawyer, we have evidence. Sote tuliweka hiyo evidence kwa Supreme Court. Ndiyo. Wakati huu mimi nishaingia wakati wa religion. Sasa may the will of the God happen. Sasa tunataka Supreme Court iamue kulingana na katiba ili tupate rais kulingana na katiba. Kwa sababu ukishaingiza rais ambaye ameingia kwa njia ambayo sio la katiba, tutakuwa umetatiza watu. Wanasemanga a prayer of serenity. Mungu nipatie uwezo ya kubali yale ambayo siwezi kubadilisha. Ndio. Nipatie ile hekima ya kubadilisha yale naweza kubadilisha. Na ile hekima ya kujua tofauti na ile naweza kubadilisha, kwa sababu naweza badilisha form 34A, form 34B, form 34. Lakini huwezi badilisha kile Wakenya walikuwa wanataka. Ile iko kwa roho yao huwezi badilisha. Ndiyo. Sasa sisi naomba Mungu Supreme Court itaangalia hayo yote, alafu itatupatia Solomonic rule ili tusiue mtoto. Tubaki na mtoto hata kama na mtoto ndo Mkenya. Mtoto ndio Kenya. Ndio. Yes. Asante sana Daktari Fred Ogolla. Kamau wa Kamau, wewe ni mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Naelewa kwamba hivi sasa alivyosema Daktari Fred kwamba saizi ni imani ili tuweze kupata uamuzi ambao unatokana na hekima kutoka kwa wale majaji 7. Unadhani siasa ina nafasi katika mahakama ya upeo kubadilisha mambo? Siasa bado iko na nafasi. Ndio. Kwa kuwa kama sehemu yenye mimi natoka, sehemu ya Mount Kenya, sasa ndio siasa inaanza. Ndio. Sababu ndio wanaangalia, wanataka kujua tulifanya nini. Ndio. Kwa kifupi tu, tuko na magavana, tuko na masenita, tuko na member of parliament, tuko na MCAs, na wote wale watu walichaguliwa na Wakenya. Sasa ya muhimu sana ni kutaka kujua ni yapi watafanya waliosema wataitoa, na ule usaidizi watasaidiana na wakazi wa pale, na nani watafanya kazi. Sababu katika ikifikia muda wa saa 6 tutakuwa tumejua ni kama ni Mheshimiwa Ruto ama ni Mheshimiwa Raila. Wale walisema wanafuata Ruto, akipata wako na tuseme yao walikuwa wameweka na ikakuwa iko sawa. Ikisemekana tunaenda rerun, sasa hapo ndio siasa ya mlima itaanza. Nikizidia kusema vile daktari amesema, hekima tukiangalia historia, kuna kitu moja na jambo moja ilifanyika Kenya ile watu hawakuangalia na hawakuifahamu. Ndio. Mheshimiwa Raila Odinga alienda kotini na akasema hii uchaguzi wa 2017 haukuwa sawa. Ndio. Na koti ikasema turudie uchaguzi, lakini akasema kama Chebukati yako pale, mimi sitahudhuria ama sita participate kwa ile uchaguzi na nimetoka. Kwangu sasa nimereflect na nimeona pale kuna unyenyekevu na hekima ya hali ya juu. Hiyo ni kitu haijaelezewa wa Kenya, na ndio diposa Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akaona unyenyekevu na hekima ya Raila Amolo Odinga, na wakakaa chini na wakasema wacha tukue na handshake. Lakini sababu ya ile maneno ikifanyika hizo miaka 5 zilizopita, imeonyesha ya kuwa kuna wale watu hawangetaka kukue Kenya iko na hali ile iko. Na mimi nikiangalia naona
ile hekima ilikuwa ya 2017. Ndio. Ile hekima Mheshimiwa Raila alionyesha hapo. Ukiangalia katika hekima na unyenyekevu, Mungu yuko hapo. Ndio. Na siku ya leo ikifika saa 6 tutaona uamuzi. Na ndio posa wengi wetu wale tuko katika hii nini azimio tunasema leo ni ile siku, na tunaomba na tumekuwa tukisema si ati kama vile ndugu yangu amesema, si ati vile sisi tunaomba ifanyike. Ndiyo. Lakini uamuzi na tunasema may will of God happen. Ndio. It is si vile nataka, lakini nikiangalia katika unyenyekevu katika mahali Kenya inaelekea na ile unyenyekevu ile Mheshimiwa Raila alionyesha katika inchi 2017 kuwa ameweka wa Kenya pamoja. Walitumia mali mingi sana 2017 kwenda uchaguzi. Na yeye akanyenyekea na akasema sababu nimeona bado ule Chebukati na timu yake wako pale, mimi sitakuwa hapo. Ndiyo. Kwa hivyo mimi naweza omba kama vile Job alisema kwa nini na hati yake akasumbuliwa sana, lakini Mungu akasema usiguze roho yake. Vile Mheshimiwa Raila ameletwa maka hapa na najua wakati wake ni sasa. Na kama sio sasa, sasa hivi. Nikuulize Kamau wa Kamau, hivi sasa tunaweza kuona kwenye mitandao ya kijamii shughuli nzima unapata kwamba wale ambao walikuwa kwenye mrengo wa Azimio wanatoa hisia mseto, hisia tofauti. Ukimsikiliza Kanini Kega kupitia ukurasa wake wa Twitter, anasema tutaishi kupigana siku nyingine. Babu Owino kasema vile vile. Unadhani kwamba ni changanya tu ya hawa wanasiasa au ni nini tunatarajia? Siwezi simama na hiyo uamuzi ama maoni ama maandishi ya Kanini Kega ama Babu Owino. Ndio. Nikiangalia umri wa Babu Owino bado ni kijana barubaru. Na sisi tulikuwa hapo. Ndio. Lakini iko tena mwingine mchambuzi wa siasa anaitwa Dhuku alisema ukishafikisha miaka 40 years. Ndio. Kuna ile you've gone through battles. Ndio. Kwa hivyo hakuna ile inakushtua sana na hakuna ile inakupea excitement sana. Ya muhimu sana ni kuwa na hiyo kugoja saa 6 ifike, koti iseme vile wataamua, sisi kama watu wa Azimio tutafuata. Asante, shikilia hapo. Daktari Fred Ogola. Yes. Naelewa kwamba hivi sasa tunasubiri wale majaji 7 kuweza kutumia sheria, kutumia vile vigezo ambao vilikuwepo. Masuala ya teknolojia yaliibuka, masuala ya mchakato yaliibuka, ile 50% na kura moja zaidi aliweza kuibuka. Sasa najua tunasubiria hapo. Labda unadhani wanasiasa wana lolote wanalolijua aswa wakiingia kwenye mitandao ya kijamii na kusema kwamba mimi naona tutaenda kupigana siku nyingine, ile kwa kimombo wanasema we'll fight another day. Live to fight another day. Ndio. Kusema ukweli, kwanza tuangalie vile uamuzi wa 2017 ulifanyika. Ndio. Tukilinganisha na 2022. Ndio. Wakati wa 2022 clerks walienda kuandika ruling. Kwa hivyo vile tulikuwa na karibia wakati wa ile ya kufanya decision, kulikuwa na information mambo haya yalikuwepo, ilikuwa imeleak. Hii wakati wale majaji wao kwa binafsi kila mtu alienda akaandika ruling yake. Remember wakati ile tulikuwa tunaweka Supreme Court, wakina Martha Koome waliambiwa wakuwa Chief Justice akikuja tu akasoma vile Willy Mutunga alisoma 2013, hatuwezi jua jurisprudence ya kila jaji. Na ninyi ni majaji ambao wako na upeo wa juu. Tunataka kusikia kila jaji aliangalia yake na maana, ndio maana kila mtu atakuwa anasoma yake kibinafsi. Lakini udhani ni kuwaweka kwenye mizani ile ya kuwapima, kujua labda unaegemea wapi kisiasa. Tulikuwa tumezungumzia hiyo pia iko, lakini pia itategemea leadership ya Martha Koome. Ndio. Na mimi kwa vile yeye ni mama anajua kama kutakuwa na furugu duniani nchi, watoto wataumia, wakina mama wataumia, ndio wanaume watakuja kuumia baadaye. Kwa hivyo mimi nataka ile uongozi alifanya. Nilikwambia siku mzuri inaanza asubuhi, na asubuhi ilikuwa ile siku tulianza Supreme Court cases. Alidumisha leadership. Alikaa kama akona watu wake wa 7, all the 3 women and the 4 men. Aliwaongoza vizuri mpaka wakati tulikuwa na ile kesi kasikizwa mara ya mwisho ile Friday, watu wakaenda nyumbani wakajua Supreme Court iko taratibu. Watu wengine wanasema sasa hivi tunatarajia unanimous, kumaanisha hautakuwa kuna mtu amedissent ama wengine hajadissent. Kwa hivyo mimi nimeonelea kuwa hiyo haitakuwa chanzo. Kile ni muhimu leo
sio mambo ya siasa. Supreme Court pia ni political court. Unajua hivyo? Kwa sababu ukiangalia process when wako appointed, wanaongea tu juu ya presidential petition peke yake. It's also a political court. Ni product ya politics. Lakini sahihi hapa wataangalia kama uchaguzi ilifanyika kulingana na constitution. Remember, Maraga rule ilituletea ile precedence ya kuamua. Na wataangalia kama walichagua. Na angalia, kulikuwa na majaji kama 3 ama 4 walikuwa kwa Maraga rule. Ukikumbuka hivyo. Walisema hivi, rule ilifanya hivi. The election haikuwa transparent, credible and verifiable. Wakasema kulikuwa na irregularities na kulikuwa na illegalities. Walisema hii koti itakapoitwa kuamua tena, kama IEBC hajatatua hayo mambo vile ndugu yangu amesema Kamau ya kuwa Chebukati alikuwa hapo. Je, alitatua yale mambo ambayo ilifanya election yakawa nullified 2017? Kama hakufanya, koti ilisema tutakapoitwa kuamua juu ya hii kesi, tutafikia wembe itakuwa ni ule hata kama itakuwa ni candidate gani, hawatajua ni candidate gani amesimama ama nani. Watatumia ule wembe. Sasa kulingana na vile wembe, wewe umesikia zile zilizofanyika kontini. Wengine nasema congratulations Venezuela president elect. Sijui ICT system iliingizwa. Wakiwa na haki ya kuwa ilifanyika, wacha nikwambie. Hao watu wako na career. DGC Mwilu bado ako na career. Martha Koome ako in the first term. Ukiangalia mtu kama huko ako first term. Hataki kuharibu sifa zao kwa sababu kila mtu atasoma yake. Utajulikana wewe umetoka wapi, umefika wapi. Kwa hivyo hata kama unasema kutakuwa na siasa, mimi nimeona kitu imefanyika ambacho tunafaa tushukuru Mungu. Executive imekuwa very advanced kwa sababu unaona President Uhuru Kenyatta haja interfere kwa yoyote. Vile Ruto alikuwa declared president mteule, kila alifanya aliweka kwa gazeti. He was gazetted. Lakini hakumcongratulate, he never congratulated him. Wale walicongratulate from abroad, they should apologize to Kenya kwa sababu hajui legal process ya Kenya. Baada ya leo, kama Ruto atasema wewe ulichaguliwa kwa njia ambayo ilikuwa halali, sasa unaweza mcongratulate. Huwezi congratulate mtu ambaye hajafikia. Huwezi kumpatia mtoto jina kabla hajazaliwa. Sasa tuangoja mtoto azaliwe kwanza ndio apewe jina. Kwa hivyo kile tunatarajia leo ya kuwa jaji watafuata sheria, na lazima mimi naomba Mungu, ndio nasema mimi sasa mimi niko kwa dini. Wacha nikwambie ndugu yangu Josh. Tusiwe watu ambao mchana tunasema ukweli, usiku sisi ni maadui. Wakenya wote walienda kanisani siku ya Jumapili ambayo ilikuwa jana. Niliona kila mtu alikuwa anaomba ati haki itendeke na kile matarajia ya Mungu ifanyike. Wewe uwezi unasema hapa tunataka matarajia ya Mungu ifanyike na huko wewe unajua kile unataka kufanya. Ni kama msichana anaenda kanisani kuomba Mungu nipatie bwana mzuri, na huko wewe uko na rafiki yako ambao ni bwana ya mtu. Huwezi pata zote mbili. Unachukua yale ambao unataka ukisema mimi niko mkononi ya Mungu. Mimi mwenyewe kama Fred Ogola niko kwa mkono ya Mungu. Kile Supreme Court itatupatia. Wakinipatia juice nitakunywa. Wakinipatia maji nitakunywa. Wakinipatia wine nitakunywa. Hata sumu wakinipatia nitakunywa. Wajua sumu inamaanisha kuchukua yule ambaye sikuwa nimemtarajia. Hiyo nitakunywa hiyo sumu, baadaye nitaenda hospitali, alafu maisha itaendelea. Napenda unavyosema kwa sababu hivi sasa tunasubiri tu, hatujapata jibu. Jibu ndilo ambalo tunasubiri. Kamau, umesikiza Daktari Fred ashasema yake. Sijui hisia zako kuhusiana na shughuli nzima. Tunasubiri, tuko na daktari naweza sema hata mimi nilienda kanisa jana. Tulisoma kuhusu kitabu ya Joshua. Na ukisoma chapter 1 pale chini 70 from 16 to 18 inasema how the guidance, lakini wale walisema watafuata maneno ya Mwenyezi Mungu, na ile agano walikuwa wamepatiana na watoto wa Israeli pale chini, wale hawatafanya jambo lile ilisemekana watauliwa. Hapo
ombi lake ili anasema kuhusu msichana. Sisi ni binadamu na tuko na makosa mingi sana. Mungu ndiye anatuhurumia. Sisi ndio tuwezi ambia Mungu nataka ufanye sababu mimi nafanya. Ndio posa wale wafuasi wa Yesu 12 walikuwa wanaomba sana. Unaona Yesu anaomba sana. Na wakasema tufunze kuomba. Okay? Tufunze kuomba, ama ya muhimu ni teach us how to pray. Na Yesu akasema, Mungu aliye mbinguni, ufalme wako uje kama ulivyo, utusamehe makosa yetu kama vile. Nataka tuingie katika religion, sababu rafiki yangu amesema tuingie katika religion. Kwa sababu hivi sasa ni imani tu. Hata sio imani, kuomba. Ukisikiza vile Mheshimiwa Uhuru Kenyatta alisema prayer breakfast ya 2016, alisema Mungu alishatusikia. Tuko na constitution, implementation that doing the right thing. If nothing was done right, hata tukiomba Mungu tumwambie, tuonyeshe, kuna wale wataumia, kuna wale watasaidika. Kwa hivyo ya Mungu siye yule kitambo nikisoma tukiwa Sunday school tuliambiwa hakuna mtu anaweza ona Mungu na aishi. Tuache kukaa ni kama tunataka kupelekea Mwenyezi Mungu kwa ile njia sisi tunataka. Ni uwezo wake na umaarufu wake uonyeshanwe katika dunia yetu. Ukienda katika kitabu ya Danieli inasema hivi, he rules in the affairs of men. Kwa hivyo ana guide ama anaelekeza dunia katika maarifa ya binadamu. Nikimalizia, kwa hiyo tuko maneno ya siasa na lazima uamuzi ufanyike. Kuna wale walikuwa wameomba jana, yao itamwagika. Sasa wataulizana na Mwenyezi Mungu nini? Kwa hivyo hii tuko nayo katika the affairs of men to deal nao ya Wakenya, sababu koti la Kenya tumeliombea jana. Na hiyo uhekima ndio ile inaingianga in a very soft voice, itawasema hii kitu iko nullified ama hii kitu it's upheld. Na ombi langu kama Mkenya na mwanasiasa, sababu ndugu yangu Joshua amesema mimi ni mwanasiasa, hata kama watasema ni Ruto, mimi bado nitakuwa kwa Raila Amolo Odinga. Hiyo kama ni kusonga mbele, tunasonga na yeye mbele. Anasema sitaki kusema kama vile babu anasema we live to fight another day. We continue with what we started until the end. Asante sana. Asante sana Bwana Kamau. Hivi sasa tuangalie saizi wa Kenya pale nyumbani. Najua kwamba wamesubiri tu, na wewe ni wakili. Tumezungumzia masuala ya sheria ambayo tunasubiri, ambayo yanafaa kutolewa na mahakama ya upeo. Wito wako kwa Wakenya ni upi tukisubiri tu? Mimi wito wangu kwa Wakenya, tulipiga kura. Hiyo ndio ilikuwa ni kazi yetu, tukapiga. Wenye walikuwa wanatarajia kupigia hayo viti, walishatueleza tukawapigia kura. IBC kafanya kazi yake. Wenye walikuwa wanashindana wakaenda kotini, kila mtu alitoa evidence yake. Sasa hii tunaita supreme battle. Ni supreme ruling kwa sababu kuna supreme dilemma. Sasa Raila Amolo Odinga bila anasema yeye, wanamuita father of the constitution. Hiyo ni ukweli, yeye ni baba ya katiba. Hiyo ni ukweli, hakuna mtu anaweza kataa hayo mambo. William Ruto wakati Raila alikuwa anatengeneza katiba 2010, hakuwa anataka kusimama na katiba ya 2010. Ndio. Wakati wa reforms yeye alikuwa youth for Kani 92. Yeye pia amesema hata kama alipinga katiba, yeye pia amejoin hii katiba, anasimama naye. Sasa nani unaweza kuwa unamwamini na hii katiba? Of course unaweza amini Raila kuliko Ruto, lakini wakati huu baba ya katiba alileta katiba ili kijana yoyote, mtoto yoyote kutoka pande yote ya Kenya anaweza kuwa rais kulingana na haki na ukweli. Kwa hivyo hata kama Supreme Court watapata kuwa hakufika kiwango ya kuwa president kama Raila Amolo Odinga, hata kama yeye ndio baba ya constitution, watamwambia baba, pole, huyu jamaa ameshinda, tunampatia nafasi ya kuwa ya kuapishwa kwa rais. Ndio. Kwa sababu yeye alipenda katiba, anaweza sema mimi ni Mkenya, nimezaliwa hapa Kenya, nimefuata katiba ya Kenya, nitaishi kama katiba. Kwa hivyo hata kama ilikuwa ni mimi, wacha endelee. Nimesikia Raila amesema atakubali, nimesikia Martha Karua amesema kubali. William Ruto vile vile ikipatikana ya kuwa hakuingia, hakupata kwa njia ambayo inayofaa, tunatarajia yeye pia kubali. Sasa Wakenya wanakubali, immediately Supreme Court atasema sisi tumesimama kwa hii msimamo, tunataka Wakenya wakubali na viongozi wetu pia watuongoze
kwa kukubali, alafu kile koti ta direct tuendelee tufanye. Sisi ni Wakenya. Nimeomba Wakenya, kama unatarajia mwenzako atashinda, ukwe matarajio ambao sio moja peke yake. Kama utapata yako, kama hautapata yako utafanya nini? Mimi nisipopata yangu, leo niko na class, mimi ni mwalimu, nitaenda class 5:30, nitafundisha watoto, kesho yake nitapata mshahara na maisha endelee. Yeye ako kwa siasa, ataendelea kusaidia Azimio wasonge mbele. Wenye wataingia kwa serikali sio ya Ruto. Serikali ni ya Wakenya. Sasa hata kama uko upande wa upinzani, uko upande wa Raila, kama Raila amekuwa president, watu wa Ruto pia watakuwa ndani ya serikali. Kwa sababu serikali kuna legislature ambao kuna parliament umechagua wewe mwenyewe. Kuna devolved system of government. Uko na serikali pale nyumbani ya county. Uko na MCA umechagua. Sasa kila mtu atakuwa kwa serikali, kile atakuwa tofauti, uko serikali kwa njia gani? Mimi pia nitakuwa tu serikali kama mpiga kura, kwa sababu mimi siko kwa sasa hii. Nilijaribu lakini nilishindwa na nilikubali. Asante. Kwa hivyo nasema watu wa Kenya tutarajie ya kuwa Mungu atuongoze, na hata hii amani tunatarajia pia Mungu atupatie na ile roho ya kupokea, kwa sababu amani iko, lakini lazima tuwe na roho ya kupokea amani, ukweli na haki. Asante sana. Mtazamaji, picha ambazo unaendelea kuzipata katika upande wa pili kwenye kiwambo chako ni picha kutoka mahakama ya upeo, ambapo tunasubiri tu hivi sasa tukiwa na dakika za kuhesabu ili kuweza kujua mbivu na mbichi, tukisubiri wale majaji 7 wa mahakama ya upeo kuweza kutoa uamuzi wao siku ya leo na kuweza kufahamu nani ama ni kipi ambacho kitakuwa kinatolewa kutokana na uamuzi huo. Ikumbukwe kwamba leo ndo siku ya 14 kisheria ambapo mahakama hiyo ya upeo inafaa kutoa uamuzi wake kuhusu kesi ya kupinga matokeo ya rais, matokeo ambayo yalitumika kumtangaza naibu wa rais William Ruto kama rais mteule tarehe 15 mwezi uliopita, wakati ambapo wale viongozi ama vinara wa muungano wa Azimio walielekea mahakamani wakawasilisha ombi la kupinga matokeo hayo. Mtazamaji, ndio shughuli nzima ambao tunazidi kukupeperushia, na vile vile wanahabari wetu wakiwa maeneo mbalimbali wanazidi kufuatilizia ili kukufahamisha Wakenya wanahisia zipi kuhusiana na hilo. Lakini mtazamaji, pia ukiwa pale nyumbani ukiendelea kufuatilia matangazo haya, ni vyema tutumia rafa fupi kwa nambari ambayo iko kwenye runinga yako 22047. Ingia pale Facebook, tuko live TV47 Kenya, na vile vile kwenye Twitter tuko @TV47 Kenya, akaunti ya kwangu @Joshua Nsare, na vile vile kusoma taarifa mbalimbali ingia kwenye tovuti yetu www.tv47.co.ke. na hivi sasa mtazamaji, nimekuarifu ni dakika tu za kuhesabu. Ukiangalia kwenye upande wa pili kwenye kiwambo chako ni shughuli nzima. Maafisa usalama wamepiga kambi nje ya mahakama ya upeo ili kuweza kusubiri tu wale majaji 7 kufika na kusoma uamuzi kuhusiana na shughuli nzima. Mtazamaji, ndo picha za moja kwa moja. Shughuli katika jiji la Nairobi vile vile zinaendelea kwa utaratibu tu, ikizingatiwa kwamba taswira ambayo inajitokeza ni kuwa si Wakenya wengi ambao wamefika jijini ilivyokuwa hapo awali, wakati ambapo tulikuwa tunasubiri tume huru ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kuweza kutoa matokeo ya rais mteule. Mtazamaji, picha hizo ni picha za moja kwa moja kutoka mahakama ya upeo, maafisa usalama wakiwa wameshika doria vilivyo ili kuhakikisha wale majaji 7 wa mahakama ya upeo wanafika na vile vile kutoa uamuzi ambao wewe kama Mkenya umekuwa ukiusubiri kwa muda. Na hivi sasa najua kila mtu anasema kwamba wacha nisubiri nione ni kipi ambacho kitakuwa kinajitokeza. Ndio tumeweza kuona viongozi mbalimbali wakitoa hisia zao mitandaoni, na ni hisia zao, maoni yao. Hivyo basi, lakini kikubwa tunasubiri majaji 7 wa mahakama ya upeo kuweza kutoa mwelekeo wa taifa na vile vile kutupa mustakabali wa taifa hili tunavyozidi kusonga mbele. Mtazamaji, hivyo basi sisi hapa TV47 station inayokuwa kwa kasi zaidi tunaendelea kufuatilizia hatua kwa hatua na tuweze kukupa matukio na vile vile matokeo punde tu yanapozidi kujiri. Studioni niko nao wachanganuzi, niko naye wakili Daktari Fred Ogola, niko naye vile vile mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Kamau wa Kamau, na
tulikuwa tumesema nawe kabla tuzungumzie haya, Kamau. Najua hivi sasa kila mtu anajaribu kutafuta kujua ni kipi kinajiri. Kuna wale wanasema kwamba hivi sasa washajua ni kipi kinaendelea, na vile vile kuna wale ambao wanasema hivi sasa tushajua. Ni speculations tu, au kuna mtu labda ako na taarifa na ajui ni kipi kinaendelea? Hii maneno ya leo inachanganya sana. Inafaa watu wangekuwa wamekaa mahali, wengine wanakunywa chai, wengine wanakunywa mvinyo wao, lakini hakuna nafasi ya kunywa chai. Ndio ikaa hivi, sababu hii kitu sio kufa na kupona. Ndio sababu kama vile ndugu yangu mwalimu hapa, niseme mwalimu, ile nataka kuongezea ndio namalizia nayo, na ni vizuri sana, nafurahia sana. Sasa nimeona upato wa kuanza mahali nitaanza kusoma. Kozi yake nifunza nitashika haraka sana. Ya muhimu ni kuwa hii maneno ya leo si kufa na kupona. Tuko na magavana, tuko na masenita, tuko na MP, tuko na MCAs, tuko na serikali yote, hata ya administration. Kwa hivyo hii ni kushikanisha, ile inaitwa symbol of unity. Rais ni wa kushikanisha nchi mzima. Lakini all other department and governments we have. Kwa hivyo watu wasione hii maneno ni kama ni kitu kubwa. Ile pande itaangukia, Wakenya watasonga mbele. Kama ulichagua MCA wako, kama ulichagua mbunge wako, kama ulichagua seneta na gavana, hiyo ingine yote inakuja kushikanisha hapa juu. Mtindo ni huo. Na wengine watasema nilikuwa nataka Raila, nilikuwa nataka Ruto, lakini ukimuuliza kwa sababu gani, hajui. Ama wengine wanasema nilikuwa tunasikia hivyo. Na ni vizuri sana kama sisi watu wa Mount Kenya hatuna hiyo anticipation kubwa, sababu sana daktari, hatuna mtu wetu pale. Ya muhimu ni kuwa mimi nikiwa kwetu Kangema, tutasaidianaje na mjumbe wangu, tusaidianaje na seneta wangu na gavana na MCA, ndio tuweze kusaidia makao kwenye tunatoka, na watu wa mahali mimi natoka wasikie wako. Watu wa Nairobi na gavana wao na seneta wao, women rep, watasaidianaje. Sana wale wanafikia rais ni watu wachache sana, lakini uzuri ni kuwa yeye hako na influence ya kutengeneza mambo ya nchi kulingana na ile uwezo wako nayo. Lakini ya muhimu, siwezi toka pande ya kusema mimi mahali nimesimamia nitasonga na hiyo mwelekeo, na nitafanya na ile serikali itakuwa mpaka mahali tutaona hali ile itakuwa. Na kuna wimbo moja ilikuwa inachezwa ya Kiswahili tukiwa tunasoma, tukiwa primary school, ilikuwa nasema kama wewe ni mkulima, chukua jembe yako enda ukalime. Kama wewe you're a clerk, go take your pen and paper and serve. Fanya kazi yako. Ukikumbuka hiyo ilikuwa inasemwa na sijui Maroon Commandos or something like that. Hiyo ndio inafaa kuwa ikicheza saa hii. Kila kitu ishafanyika. Sisi tulipiga kura, majaji wamekaa chini ni kusoma, sasa watasoma. Kama watatuambia the uchaguzi ulikuwa uhuru na haki, tunasonga mbele. Kama watasema tunaenda kufanya reland, mahali mtu anatoka, uende uongee na watu wako, wenzako, uambie ukweli na uambie uamuzi umefanyika hivi, lakini mimi kama nyinyi ni wafuasi wa huyu, wacha tusonge hivi. Na musife roho, bado utafika hapo. Hiyo ndio maoni yangu. Asante. Daktari, mimi nikisema umefanya vizuri sana kusema hivyo, kwa sababu kuna ile wakati tunasema wakati kuwekwa kwa vitu za kuleta umaskini. Time spent on poverty. Kama uko mahali kazi yako ni kudownload forms, kuangalia Twitter, sijui nani amesema nini kuhusu Supreme Court, ngoja utaona, utaambiwa dakika kichache ambayo itapita, utaambiwa. Tusiwe watu ambao unakaa kwa past kama tushafaa kwa future. Sasa hiyo ni yangu ya moja. Pili, hii mambo ya kuweka muhimu sana kwa urais ndio shida letu hapa Kenya. Devolution ilifaa ilete suluhisho kwa hiyo, ili ukae huko nyumbani ukijua uko na governor, uko na senator, uko na MP, uko na MCA na vitu kama hizo. Kwa ukiangalia nchi kama for example in America, watu wajakuwa na hii mfano tuko nayo, kwa sababu naona watu walikuwa nadhani kama Democrats wako kwa government, Republicans hawatapata kitu. Tena wanaresha Republican anapata. Ulisema pengine wanasiasa ndio wanaharibu, wameweka business Trump, waliona vile Trump anaweza kuwa. Alafu blacks in America walikuwa naona kwa sababu White House ndio maana walikuwa wanakuwa short. Vile Obama alikuwa president, hata white people walikuwa short. Nataka sahii tuone
Ruto ni Mkalenjin. Unfortunately, kama atakuwa confirmed, inamaanisha Wajaluo atakapata nafasi ile Raila atakuwa State House. Lakini siku moja kama Raila atakuwa State House, Wajaluo wataenda kitandani bila chakula. Watakosa pesa kwenda shuleni. Ndio wajue si lazima mtu wako awe rais ndio ukule ndio uende faidika. Ndio maana tumeona ya Uhuru amekuwa, Kibaki amekuwa, kama Raila anaweza pata nafasi yake pia kuwe kiongozi, Wajaluo wataona kama itabidi waamke waende shuleni, watabidi waamke waende kazini, itabidi waamke waende watafute, na kutakuwa ya kuwa kama Kibaki alikuwa president, watu wadhaya walala njaa. Ndio. Gatundu, watu wanalala njaa hata sahii kama Uhuru ni president. Ndio. President hata kuja akupatie pesa ya kukula leo. Lakini president ata create opportunities. Mazingira safi. Mazingira safi. Ndio. Sasa ndio tunataka kuangalia unafaa usome nini, unafaa utafute kazi gani, ili saa zile serikali itakuwa inatengenezwa utaenda wapi. Wewe saa hii kila unafaa ufanye Mkenya, angalia manifesto ya Raila ilikuwa inasema nini. Angalia manifesto ya Ruto ilikuwa inafanya nini. Mwenye ataingia government sasa angalia sasa hii nafaa nisome ikuwe painter. Ndiyo. Kwa sababu atakuwa painting na hii itaniletea kazi. Badala kwanza kuongea sijui nani amesema nini kwa Twitter, hiyo haitatupeleka mahali kwa sababu itakuwa tu sisi tuko kwa siasa miaka kwenda mwaka rudi. Ndio, asante sana. Mtazamaji, hivi sasa shughuli nzima inaendelea kushika kasi katika makao ama ukipenda katika mahakama ya upeo, ambapo shughuli nzima ukiangalia kwenye kiwambo chako wale mawakili kutoka mirengo yote, mrengo wa Azimio, Kenya Kwanza, wale kutoka tume ya IEBC washafika. Kikubwa ni kusubiri wale majaji 7 wa mahakama ya upeo ambao ni Jaji Mkuu Martha Koome, Naibu Jaji Mkuu Philomena Mwilu, Jaji Mohamed Ibrahim, Jaji Daktari Smokin Wanjala, Njoki Ndung'u, Jaji Isaac Lenaola na vile vile Jaji William Ouko watakuwa nafika wakati wote kuanzia sasa. Mtazamaji, ni chini ya dakika 15 hivi, kwa sababu kulingana na ile taarifa ambayo ilitolewa na mahakama ya upeo ni kwamba ikitimu mwendo wa saa 6 basi ndo tutaweza kujua mbivu na mbichi, kuweza kusikiliza majaji hao 7 wanayepi kuhusiana na kesi ya urais ambayo iliwasilishwa na mrengo wa Azimio na Wakenya wengine ambao wanasema kwamba uchaguzi au kuwa huru na haki au kufuata utaratibu ambao ulifaa kufuatwa. Mtazamaji, ndo shughuli ambayo tunazidi kuivalia njuga, tunakufahamisha. Ukiangalia kwenye kiwambo chako ni ndani ya majengo ya mahakama ya upeo. Wale majaji ama wale mawakili kutoka mirengo Kenya Kwanza washafika, kutoka mrengo wa Azimio washafika, wale ambao ni wa tume ya IEBC washafika, ili kuweza kusikiliza ni kipi kinajiri. Mtazamaji, na asi hapa tutakuwa tunakupa yote pindi tu sekunde zinavozidi kuchanika. Mtazamaji, hivi sasa ni kupeleke kaunti ya Kirinyaga tusikilize hisia za Wakenya kuhusiana na subira ambayo inasubiriwa kwa sasa. Hii mambo ya ruling waondoe hii maneno ili mambo ya nchi iende mbele. Sababu sasa nchi tunaona sasa inakwama. Tungetaka sasa hii mambo ikataliwe mara moja, koti ifanye ruling, mambo iendelee. Yale matokeo yatatokea kutoka kwa IEBC, kwa hawa majaji tuyapokee. Kulingana sasa sisi tuna imani na hao ruling ya koti kuu. Jina yangu ni Peter Murioki. Maoni yangu vile naona hawa waharakishe ndio maisha iendelee. Sio tunakaa sana, tunaumia. Haraka ama ni kurudia ama ni tukuapisha, watuambie, sina mengi. Na mimi ni mkaaji wa Kirinyaga, Kutu Saswa. Mimi ningependa matokeo yakitangazwa watu wakubali vile atakuwa, kwa sababu sote ni Wakenya. Atakayetangazwa ni Mkenya, atakayeshinda bado ni Mkenya. Kwa hivyo tuishi kwa amani kama Wakenya, kama ilivyo kawaida, kama tunavyoishi sasa. Kwa hivyo matokeo yakitangazwa kusiwe na watu ambao wanaleta wanaweza kuzusha mambo ya ghasia na nini. Kwa hivyo tukubali matokeo na maisha yaendelee.
Mtazamaji, hizo ni hisia za wakazi kutoka kaunti ya Kirinyaga ambao wanazidi kuzungumzia swala hili, tukiwa tunasubiri wale majaji 7 wa mahakama ya upeo kufika katika ukumbi wa mahakama hiyo ya upeo ambao huko katika mahakama kuu ya Milimani, ili kuweza kutupa mwelekeo na kuweza kujua ni kipi ambacho kitakuwa kinatangazwa, ikizingatiwa kwamba hivi sasa tunasubiri labda mahakama hiyo itasema kwamba naibu wa rais ndo rais mteule, au watarudia namna ambavyo Wakenya husema kitarudiwa. Tutakuwa tunasubiri hicho, na vile vile tutasubiri kuona iwapo watamtangaza kinara wa Azimio Raila Odinga kama mshindi. Hayo yote ni masuala ambayo tunayatupia jicho ili tuweze kukutaarifu mtazamaji. Picha hizo ni kutoka mahakama ya upeo ambapo hivi sasa ni panga tu. Kila mtu anajiandaa. Ukiangalia wale ambao ni mawakili ambao walikuwa wanawakilisha pande zote, wanaendelea tu kujiandaa. Kila mtu anahakikisha lile vazi analolivaa liko tisti, liko sawa. Anaonekana vipi kwenye runinga anapokuwa akiwasilisha ya kwake, na vile vile tukisubiri wale majaji 7 wa mahakama ya upeo kufika. Ukiangalia kuna binti pale anajaribu kupanga zile nafasi, kuweza kuweka nakala ambazo zinahitajika. Maji yashawekwa pale, viti viko tayari, maafisa usalama pale nje wanahakikisha kwamba usalama upo, na Mkenya ameweza kuhimizwa pakubwa kudumisha amani akisubiri, kwa sababu afisi ama ukipenda ile idara ya polisi iliweza kusema kwamba ni vyema Wakenya wasalie nyumbani, wafuatilizie masuala haya kupitia runinga, kwa sababu mwisho wa siku uamuzi utatolewa, na uamuzi ukitolewa maisha yatazidi kusonga mbele, na wito wa amani umeweza kutolewa. Kila Mkenya kibwagizo anachokitumia ni amani, amani, amani. Hivyo basi mtazamaji, sijui hisia za kwako ni zipi? Endelea kusema nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook TV47 Kenya, ingia pale Twitter TV47 Kenya, akaunti ya kwangu wa Joshon Sare, ingia kwenye tovuti yetu hapa TV47 www.tv47.co.ke ili tukufahamishe ni yepi yanajiri. Mtazamaji, hivi sasa tuko na dakika 9 hivi itimu mwendo wa saa 6, ni wakati ambapo mahakama ya upeo ilisema kwamba itaweza kutoa uamuzi wake. Hivyo basi sisi hapa tunahesabu dakika, ikifika sekunde tutazihesabu, na ikitimu saa 6 basi tutakuwa tunaendelea kusikiliza wanasemaje kuhusiana na swala zima la uamuzi wa kesi ya urais. Hivyo basi mtazamaji, muhimu ni wewe utulie, ufuatilizie kupitia runinga yako inayokuwa kwa kasi TV47. Wakati huo ukifika, tutaweza kujua mbivu na mbichi. Wale Waswahili husema kwamba leo ndo ile siku ya ndovu kumla mwanae, tukisubiri tu uamuzi huo kutolewa. Mtazamaji, tunarejea hapa studioni tuendelee na gumzo letu, nikiwa na wachanganuzi wakili Daktari Fred Ogola, niko naye vile vile Kamau mchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Tumeweza kuona taswira sasa, wanasema ndo wakati, this is the moment. Nikianza na wewe Ogola, ukiona zile picha ambazo ziko kwenye runinga, hali inaendelea, maandalizi yanaendelea, kila mtu saizi wanasema roho mkononi. Yes. Itakuwaje? Kile ni muhimu ya kuwa kile tunaomba. Ombi langu la kwanza, nilikwambia sasa mimi nimeingia religion. Ombi langu la kwanza, tuwe na quorum kabisa. Kuna wakati Supreme Court walifaa wakutane waamue na kulikuwa hakuna quorum. Nakumbuka Kamau nakumbuka wakati. Sasa kwanza saa zile tutakuwa tumeona majaji 7 ndio wameketi, nitakuwa nimesema haleluya ya kwanza. Na wakikosa kufika kuna sasa hiyo sasa utakuwa na tashwishi. Kwa sababu ajua Chebukati pia alikuwa na commissioners wake wa 7. Ndio. Vile tu Supreme Court wako na majaji 7, wengine walitoka wakaenda Serena, wengine walibaki Bomas. Ndio. Sasa tutaki Bomas repeat in Supreme Court. Sasa hiyo itakuwa ombi langu la kwanza. Ndio. La pili, tutataka Supreme Court chochote kila wataamua watuonyeshe kinaga ubaga, ili iwe kwa uwazi ya kuwa wamefikia uamuzi wao namna gani, ili hata kama yule mwenye unataka kumsupport yeye pia anasikia akijua enyewe hii ilienda hivi na kuna uwazi. Ndio. Hatutaki opaqueness leo, tunataka uwazi ya kuwa moja ukiongezea moja ni 2. Kwa sababu Kenya tumesahau hesabu. Transparency plus transparency plus transparency inafaa tupatie transparency. Lakini hapa tumepata kuna transparency plus transparency plus transparency, na tumepata anza kuwa opaque.
Sasa hiyo ndio hatutaki kusikia leo. Hiyo ndio maombi yangu kubwa, na mimi nataka tu sahi kama naweza sema kidogo, sitaki kusema mingi, lakini mimi najua ni kama rais wa nchi lazima awe anajua uamuzi ni gani kwa sababu ya mambo ya security na nafikiria mimi sijui mingi, lakini kama lawyer kama unajua mambo ya sheria lazima kuna kitu anajua. Ndio. Kwa sababu huwezi kaa tu kama wewe ni rais na unakuwa surprise kwa nchi. Kwa sababu ajua yeye hajaegemea pande nyingine, wakati huu hamenyamaza, hajasema hivi ilisema nini, amekuwa tu amenyamaza. Anakuwa amejua ili tuwe na security. Kila Mkenya anafaa awe baada hii anaweza enda kazi lake, aende shuleni, tuwe na maisha ya kawaida. Mimi nataka maisha iwe kawaida. Nimepata message hapa kwa wanafunzi wangu wa Strathmore, wanauliza mwalimu, kwa vile imesemekana kila mtu akae nyumbani, tuna cancel class ama namna gani? Utaenda darasani. Sasa mimi nataka niende darasani. Hiyo ni ombi langu la tatu. Ndio, asante. Kamau, Daktari Fred Ogolla amezungumzia swala la rais ametulia sana katika lile jicho la uchanganuzi wa masuala ya kisiasa. Ni mwelekeo sawa kuona rais kwamba hivi sasa ndiye alikuwa na misimamo yake, lakini saizi ametulia kabisa. Ni mwelekeo sawa? Kwa unyenyekevu naweza sema tuachane na rais sahi. Tuachane na rais Uhuru Kenyatta kwa mapumziko yake, starehe zake. Sasa ametuserve na wakati wake imefika mwisho, ama sijui ni kileleni. Nataka I want to be polite lakini tusisahau ati hii koti inaweza sema hii uchaguzi haikuwa huru na haki. Na kuna jamaa moja hapa natajwa sana ni Chebukati. Na kuna gavana wangu wa Murang'a former alikuwa anamuita wa Bukati. Alikuwa anasema naingia kichomoka. Inawezekana kama atapatikana hakufanya kazi ile inafaa. Ndio. Koti nataka mwalimu anielezea hapo baadaye, iko na uwezo ya kusema wewe either ukae kando ama appoint caretakers. Ndio. Sababu ya uchaguzi. Ndio. Lakini ya muhimu zaidi sababu lazima tutoke mahali tuko saa 6 ikienda kufika. Uamuzi wa saa hii wa saa 6 utaweza kufanya ile political eruption itakuwa Mount Kenya haijapatikana. Uamuzi wa saa hii itafahamisha watu wa Mount Kenya tunaelekea pande hii. Sababu hapo ndio mimi nimetoka, hapo ndio pale nilifanyia uamuzi. Whichever way, kama ni Mheshimiwa Raila akitangazwa, kuna opportunity mingi sana ya wale watu walikanyangwa. Ruto akitangazwa, wale bado wako nje watajaribu kuingia na watajaribu kuonyesha umaarufu wao kisiasa. Hiyo ni kusema kama kuna mahali sasa siasa itaanza siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho ya uchaguzi ile nyingine ni Mount Kenya. Sababu watu wa Mount Kenya wanajua maana ya mahali wanaenda kuwekelea kura yao. Na wale wamechaguliwa katika ile pande ya UDA ama Kenya Kwanza vile wanaita, watataka kukua ni kama wafuasi ama ni kama watumishi wa hiyo chama. Wanataka kuwa pia wako na muda wao wa kujielezea. So ukiangalia sana kutakuwa na reaction mingi sana kutoka siku ya leo. Ile reaction, political reaction itakuwa pande ya Mount Kenya. Ndio. Asante. Mtazamaji, picha hizo ambazo unaendelea kuzipata ni mawakili kutoka tume ya IEBC, kutoka mrengo wa Kenya Kwanza na vile vile mrengo wa Azimio. Ukiangalia picha ambayo yuko kwenye mkono wako wa kushoto, ambaye yuko hapo ni Mahat Soman ambaye ni wakili wa IEBC, Kioko Kilukumi au yule ambaye ni wakili wa mrengo wa Kenya Kwanza, na vile vile Feroz Norji ambaye alikuwa anawakilisha kinara wa Azimio Raila Odinga. Na picha hiyo ni katika ukumbi ambao utatumika na wale majaji 7 kutoa uamuzi wa kesi ya urais. Mtazamaji, ni dakika 3 hivi itakuwa inatimu mwendo wa saa 6 ili kuweza kujua ni kipi kitakuwa kinajiri katika mahakama ya upeo. Na pale nje shughuli nzima hivi sasa, maafisa usalama wanajipanga ili kuhakikisha usalama upo, amani inadumishwa, tukisubiri uamuzi wa mahakama hiyo ya upeo. Na mtazamaji, wakati wote kutoka sasa tutakuwa tunavuka kule ili kuweza kusikiliza. Kikubwa zaidi ni uzidi kutulia, kufuatilizia kupitia runinga hii ya TV47, tukufahamishe matukio na matokeo, kwa sababu tumekuwa na msururu wa maamuzi mwaka 2022. Tumekuwa tukifuatilia matukio yote
na kukufahamisha ni kipi kinajiri. Uchaguzi ukafanyika, kura zikehesabiwa, ukapata wale viongozi kutoka kaunti, wabunge, wale ambao ni wabunge wanawake wa kaunti, na vile vile tukaweza kupata magavana, maseneta, wote kupitia mchakato mzima wa uchaguzi, kwa sababu kikatiba ili Mkenya kuwachagua viongozi lazima apitie kwenye uchaguzi kisheria. Na hivi sasa tunazidi kufuatilizia shughuli nzima ya uchaguzi wa urais, ambao hivi sasa wale wa mrengo wa Azimio walielekea mahakamani, wakasema kwamba hawakuridhishwa na matokeo hayo na wanataka sasa mahakama iweze kutoa mwelekeo. Mtazamaji, picha hizo ni za moja kwa moja. Huyo hapo kwenye upande wa pili ni wakili Julie Soweto, ambaye alikuwa anawakilisha kinara wa Azimio, ambaye anazidi tu vile vile kuwa kwenye ukumbi huo kusubiri. Hivi sasa ni wakati wa lala salama, tukisubiri mwendo wa saa 6 kujua majaji 7 wa mahakama ya upeo ambao wanaongozwa na Jaji Mkuu Martha Koome, Naibu Jaji Mkuu Philomena Mwilu, Jaji Mohamed Ibrahim, Jaji Daktari Smokin Wanjala, Jaji Njoki Ndongo, Jaji Isaac Lenaola na Jaji William Ouko. Tutakuwa tunawasikiza ikitimu mwendo wa saa 6, kwa sababu mahakama ya upeo ilisema kwamba ikitimu mwendo wa saa 6 basi ndo wakati ambapo shughuli nzima ya kujua uamuzi wa kesi ya urais utakuwa unatolewa. Tutakuwa tunasikiliza kila jaji atakuwa na yepi kuzungumzia kuhusiana na hilo. Na ikumbuka kwamba mtazamaji, ni shughuli ambayo inafaa kukamilika leo saa 6 usiku, kwa sababu kuwasilishwa kwa kesi ndo mchakato mzima. Siku 14. Hizo siku 14 ni za kuwasilisha, kusikiliza na kuweza kusikiliza wale walalamishi, wale wa kujitetea, na tumeweza kuyasikia juma lililopita. Tumeweza kushuhudia mawakili wakionyesha ubabe kutoka pande zote, wale wanaomwakilisha Wafula Chebukati, mwenyekiti wa IEBC, wanaowakilisha Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini, nao pia wakaweza kusimama kwenye mahakama hiyo na kutoa hisia zao kuhusiana na kesi hiyo iliyowasilishwa na mrengo wa Azimio. Tuliweza kuwaona wale mawakili wanaosimamia ama wanaowaongoza ule mrengo wa Azimio, wakiongozwa naye wakili James Orengo, Philip Murgor, waliweza kusukuma gurudumu hilo kueleza mahakama mahali ambapo walihisi kwamba uchaguzi haukuwa huru na haki. Na vile vile tukaweza kuona wale mawakili ambao ni wa Kenya Kwanza, wakiongozwa naye Profesa Kithure Kindiki naye Fred Ngatia, wakiweza kuzungumzia masuala ambayo wanadhani kwamba naibu wa rais William Ruto aliweza kuchaguliwa kwa njia ambayo inafaa. Na sasa tunasubiri uamuzi kutoka kwa mahakama ya upeo, ambapo tunasubiri wale majaji 7 kuweza kufika na kutuarifu ni kipi walibaini kutokana na kesi hiyo, na labda mwelekeo wa taifa utakuwa upi. Na hivi sasa ni ngoja tu, kwa sababu wanasema subira huvuta heri. Mtazamaji, endelea kufuatilia TV47 kupitia ukurasa wetu wa Facebook TV47 Kenya, Twitter @TV47KE, na vile vile ingia kwenye tovuti yetu www.tv47.co.ke. saa 6 na dakika 2 wakati wowote kuanzia sasa tutakuwa tunapata picha kamili ni kipi kinajiri katika mahakama ya upeo, ili tuweze kubainisha mbivu na mbichi. Naelewa kwamba hivi sasa wewe mtazamaji, wewe Mkenya, ukiwa pale nyumbani unasubiri tu kujua ni kipi kitakuwa kinafanyika. Mtazamaji, hivi sasa tunaendelea kukufahamisha kwenye kiwambo chako, tunakuletea picha za moja kwa moja. Tunaona kule kwenye mahakama ya upeo, tunaona wale mawakili wamesimama, wanasubiri tu, wanasema ni saa 6. Na sasa wanasubiri wale majaji 7 wafike ili tuweze kujua mbivu na mbichi. Na hivi sasa tukiangalia pale nje, maafisa usalama nao wako tayari kuhakikisha kwamba wanahakikisha usalama unadumishwa. Na pale nje ya majengo hayo ya mahakama ya upeo, wale wanahabari pia wanaendelea kusubiri ili kuweza kunasa matukio na vile vile kukupa matokeo, yani yepi yatakuwa yanajiri kutoka katika mahakama hiyo ya upeo. Mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja, na turejee hapa studioni tukiendelea kuzungumzia swala hili. Naelewa kwamba wakati wote kuanzia sasa tutakuwa tunavuka kuelekea mahakama ya upeo. Najua saizi kila Mkenya anasubiri. Nianze nawe Daktari Fred Ogolla, wewe ni wakili wa masuala mbalimbali ya kisheria. Chochote umesema kinaweza fanyika,
Labda ukiangalia wale majaji ambao wamekaa pale, tutarajie migawanyiko? Mimi natarajia wataamua kwa umoja. Ndio. Na natarajia ya kuwa sitaki kuongea kwa sababu ajua wakati lazima tuheshimu koti yetu. Lazima tuheshimu Kenya yetu. Lazima tuheshimu sheria yetu. Lakini mimi niliona vile nilikwambia Martha Koome kama mama na kiongozi president of Supreme Court. Ndio. Alionyesha uongozi wa hali ya juu vile aliendeleza hearing ya petition. Ndio. Kwa hivyo natarajia kuwa pia ataweza kuweka troops wake wakati wa leo ili pia wawe kwa umoja. In fact, kwa sababu ya hii mambo ya ugawanyiko, haingekuwa vizuri kama Wakenya waligawanyika wakati wa kupiga kura. Ndio. IBC waligawanyika wakati wa kuhesabu kura. Alafu Supreme Court pia igawanyike kwa wakati wa kuamua. Tungependa at least Supreme Court wakati hii watu waweke pamoja ili wawe na uamuzi wa umoja ili at least Kenya ipate mwelekeo. Lakini kama kuna dissenting, kuna nini, nitarajia uwe tu unanimous. Na ningeomba pia, nilikwambia leo mimi ni Mkristo. Ninatarajia lakini pia naomba ili Mungu atuerehemu iwe pamoja. Kwanza quorum ifanyike, ya pili waamue kwa umoja ili waseme sisi kama Supreme Court tumekaa chini na tunafuata njia kama hili. Hiyo ingetusaidia sana badala kuwa tena tuna watu wengine walikataa, wengine wanafanya hivi. Inaweza kuwa mtu anasema pengine so alipewa pesa nini. Unaona hivyo kama hiyo. Mtu amesema pale Kisumu wasiangalie sura ya mtu, wasiangalie nani ako na pesa, nani hana pesa. Tunataka katiba ndio iongee na matarajio ya Mungu ndio ifanyike. Ndio. Asante. Matarajio yako Kamau? Yangu matarajio yangu ni kuwa kutakuwa na usawa na ukweli. Haki itendeke. Kama jaji wa Supreme Court wataona ni vizuri wa upheld the uchaguzi, itakuwa ni ukweli. Kama wataona turudi kwa debe, itakuwa ni sawa. Yangu tu nimetulia na sitaki wa Kenya ama kwa maoni yangu ningetaka wa Kenya waanze shughuli nyingine. Waache na ile ya hapo, tusonge mbele. Kama ni kwenda ndani tuende, kama ni kukalia tukalie. Asante sana mtazamaji, naarifiwa kwamba hivi sasa shughuli zimeanza kushika kasi, na ukiangalia kwenye ukumbi huo katika mahakama ya upeo hivi sasa kila mtu anachukua nafasi yake. Hao ndo majaji ambao wanachukua nafasi zao. Wa kwanza kabisa anaitwa William Ouko, anaenda kuchukua nafasi yake, anapiga misamba taratibu tu chukue nafasi yake. Njoki Ndungu vile vile jaji anaingia pale anachukua nafasi yake. Mtazamaji, ndo shughuli nzima ambayo tumekuwa tukifuatilizia moja kwa moja. Ibrahim ndo huyo hapo. Jaji Philomena Mwilu vile vile anafika pale, anaamkua wale maafisa kulingana na sheria za koti, na wanafika wanakaa kitako. Mtazamaji, hivi sasa tuvuke moja kwa moja hadi kwenye mahakama ya upeo, tusikilize ni kipi kinajiri siku ya ndovu kumla mwanae. Kila Mkenya akisubiri, muhimu tutulize na tutue na amani tunaposubiri uamuzi wa mahakama ya upeo, majaji wakiongozwa naye Jaji Martha Koome. Tuvuke moja kwa moja hadi mahakama ya upeo. E002, E003, E004, E007 and E008 of 2022, Raila Amolo Odinga and 6 others versus William Ruto and 13 others. The Honorable Chief Justice and the President of the Supreme Court is presiding. Thank you. Very good afternoon, ladies and gentlemen. Yes, this is the judgment of the court, which is delivered pursuant to Rule 23(1) of the Supreme Court Presidential Election Petition Rules 2017 in the presidential election held on the 9th August 2022. This is an abridged version of the judgment. The full judgment will be delivered after 21 days. Kenya is a sovereign multi-party democratic state whose foundations are firmly spelled in the Constitution.
The Kenyan people's quest for electoral reforms since independence is well documented. That notwithstanding, and even without going back to the pre-1992 era, every cycle of elections has been highly contested, with the exception of 2002. This speaks to a background of distrust of the administration of our electoral process. Informed by this setting, Kenyans made a decision to vest the Supreme Court with the jurisdiction to determine questions regarding the validity of a presidential election under Article 140 of the Constitution. The reactions following the declaration of results of the presidential election of 9th August 2022 shows that the Independent Electoral and Boundaries Commission, IEBC, has not yet garnered universal public confidence and trust in the internal management of the Commission and elections. On the 15th August 2022, 6 days after the general elections were held, Mr. Wafula Chebukati, the chairperson of IEBC, announced the following results. Raila Odinga, 6.942,930 votes, representing 48.85%. William Ruto, 7.176,141 votes, representing 50.49%. David Wahiga, 31,987, representing 0.23%. George Wajakoya, 61,969, representing 0.44%. Based on the aforesaid results, the chairperson of IEBC declared William Samoei Ruto the first respondent, the presidential candidate for the United Democratic Alliance Party, as the president-elect. This declaration has precipitated a total of 9 presidential petitions that are filed before us, to wit, number 1, presidential election number 001 of 2022, John Njoroge Kamau versus Wafula Chebukati and 3 others, and Raila Amolo Odinga and 7 others named as interested parties. The second petition is presidential election number 002 of 2022, Youth Advocacy Africa and another versus IEBC and 12 others. Third petition, presidential election petition number 003 of 2022, Kerif Khalifa and 3 others versus IEBC and 3 others. Fourth petition, presidential election petition number 4 of 2022, David Kariuki Ngari versus IEBC and 9 others. 5, presidential election petition number 5 of 2022, Raila Amolo Odinga and another versus IEBC. 6, presidential election petition number 6 of 2022 by Moses Kuria and others versus Honorable Raila Amolo Odinga and 4 others named as interested parties. Number 7, presidential election number 007 of 2022, Okia Omtata Okoiti and others versus IEBC and others. Number 8, petition number 008 of 2022, Julia Nyokabi Chege and others versus IEBC and 3 others. And the last one but not least, petition number 009 of 2022,
Ruben Kigame Richete versus IMBC and others. In addition to these petitions, we received a total of 24 interlocutory applications and 1 preliminary objection, which were filed in this court. 2 of the presidential election petitions were struck out. That is petition number 006 and 009 of 2022 for failure to meet the constitutional threshold as set out under Article 140 of the Constitution. On 29 August 2022, this court also admitted 3 amici curiae briefs by the Law Society of Kenya, the Kenya section of International Commission of Jurists, and John Warubengo and 2 others. Upon perusing and considering the issues raised in the remaining presidential election petition numbers 001, 002, 003, 004, 005, 007, and 8, the responses and the submissions filed thereto, this court found that all the 7 petitions substantially raised similar issues and sought similar reliefs. Consequently, on 30th August 2022, this court ordered that the 7 petitions be consolidated and designated Presidential Election Petition number 005 of 2022 as the read file. From the consolidated petition, the responses filed and submissions filed by all the parties, the court crystallized the following issues for determination. And those issues are there. We have repeated them several times. I will not read them. Having considered and deliberated upon the consolidated petition, the attendant responses, submissions, and also considering the amici curiae briefs, we now make the following determination on issue number 1, which is whether the technology deployed by IBC for the conduct of the 2022 general elections met the standards of integrity, verifiability, security, and transparency to guarantee accurate and verifiable results. As noted in the introduction, lack of trust in the electoral system has endured in Kenya for a long time. This led to the introduction of electoral technology following recommendations made by the Independent Review Commission on the general elections held on the 27th December 2007, popularly known as the Kriegler Commission report. That report recommended integration of technology into Kenya's electoral process for registration, identification of voters, and transmission of results. These were enacted in Section 44 of the Elections Act 2011. By this statute, IMBC is enjoined to adopt technology in the electoral process. As a consequence, the IMBC developed a technology known as Kenya Integrated Electoral Management System, KIMS, making Kenya's election process an hybrid as it employed both technology and manual processes. The first, third, and fourth petitioners in the consolidated petition challenge the technology used by IMBC during the 2022 general election. They plead that the manner in which technology was deployed and utilized fell short of the prescribed constitutional and statutory standards.
As regards the audit of the register of voters, they urge that IEBC, pursuant to its elections operations plan, committed itself to conducting an audit of the register of voters by 31st March 2022. To the contrary, they arrange it only publicly availed the audit report on its website on 2nd August 2022, which was only 7 days to the elections. In this report, it was noted that the auditors established serious gaps and risk to the electoral process, including numerous cases of change of voter stations without knowledge or approval of the affected voters. Grant of voter update privileges in IEBC, IDMs to 14 user accounts and related to voter registration. Reducing the accountability of user activities in the register of voters. Presence of 11 active generic accounts on the MBIS application and the 2 MBIS users with the same logging identification. Risking unauthorized system users, possible interference, change of particulars on the activation of voters in the system. IEBC's failure to set up access, decertification, and user activity review process. And IEBC was also arranged to have failed to respond to requests by auditors for crucial information. On the integrity of the technology deployed, it was the case for the 7th petitioner that in order to comply with Article 86 of the Constitution and Section 44 of the Elections Act, the technology deployed must be simple, accurate, verifiable, secure, accountable, and transparent. On the simplicity of technology, the 7th petitioner contends that the KIMS kits failed the test as they were not easily usable by ordinary citizens without expert knowledge. They further assert that IEBC was expected to procure and put in place a technology necessary for the conduct of the general election at least 120 days before the election and ensure consultation with the relevant agencies, institutions, and stakeholders. Furthermore, the petitioners arranged that IEBC violated its constitutional duty by delegating the design, implementation, and conduct of the KIMS components of the election to a foreign company, Smartmatic International Holdings BV. As a result, IEBC staff and the public did not have full comprehension of the KIMS components. They conclude, therefore, that IEBC abdicated and surrendered its role to conduct elections to Smartmatic, and that IEBC vigorously fought any attempt to subject Smartmatic's activities to accountability and transparency, including the safeguards required by Regulation 61, 69, and 75 of the Elections General Regulations 2012. In response, IEBC has submitted that the electoral system met the constitutional threshold, that all the necessary information was accessed only by the authorized persons. The information was accurate, complete, and protected from malicious modification, either by authorized or unauthorized persons. IEBC maintained an audit trail on activities related to information, and that the information was available and could be authenticated
through the use of various security features. In further response, IEBC contended that they engaged KPMG on 7th April 2022 to conduct an audit of the register of voters, which was submitted on 18th June 2022. In addition, it issued a briefing on the report on 20th June 2022, summarizing the thematic areas therein and disclosing its findings as well as actions taken to remedy the issues identified. It also conducted its annual audit in compliance with Regulations 11 and 12 of the Election Technology Regulations 2017 and a certification of compliance issued to it on 3rd August 2022. IEBC relied on sworn affidavits by Michael Ouma, Moses Sunkuri, and Majan Hussein Majan on 26 August 2022, which were to the effect that it published the interim report by KPMG on 8 June 2022 and embarked on remedial measures aimed at effecting the recommendations ahead of publication of the final report. It was ascertained that it could not publish the full final audit report, as doing so would compromise the integrity and security of the electoral technology system, considering the provisions of the Data Protection Act, which imposes a duty to protect the data of Kenyan voters. On the other hand, the first and second respondents urged that even if there was failure of technology, it did not vitiate the result of the presidential election. Upon considering all the printing submissions and the ICT scrutiny and inspection tallying and recount report, which fully examined the IEBC's result transmission system, RTS, we are not persuaded by the allegation that the technology deployed by IEBC failed the standard of Article 86A of the Constitution on integrity, verifiability, security, and transparency for the following reasons. 1. Whereas it is true that the KIMS kit failed in 235 polling stations, 86,889 voters were granted the right to vote manually, and the requisite forms 32A were duly filed. This happened successfully in Kibwezi West constituency and parts of Kakamega County. 2. While the audit report was released to the public 7 days before the 9th August election, the register of voters was used at the election without any apparent anomalies. 3. Smartmatic was procured to provide the necessary technological infrastructure, as IEBC did not have the capacity to do so. No credible evidence meeting the requisite standard of proof of access to the system by unauthorized persons was adduced by the petitioners. The scrutiny report prepared by the registrar of this court did not reveal any security breaches of the IEBC's RTS. IEBC successfully deployed a biometric voter register system which captures unique features of a voter's facial image, fingerprints, and civil data to register and update voter details across the country and also in the diaspora. The BVR captures a voter's facial image, fingerprints, and civil data, which features are unique to each of the voter.
In compliance with Section 6A of the Elections Act 2011, IEBC opened the register of voters for verification of biometric data by members of the public for a period of 30 days. Thereafter, the register was revised to address issues arising from the verification exercise. KPMG then audited the register, and we are satisfied that the inconsistencies and inaccuracies identified during the audit were somewhat successfully addressed. The second issue was whether there was interference with the hap-rounding and transmission of Forms 34A from the polling station to the IEBC public portal. The first petitioner arranged staging that a person who had access to the RTS intercepted, detained, or stored Forms 34A temporarily to convert or manipulate it before uploading it on IEBC's public portal. It is arranged also on 11th August 2022, IEBC dumped over 11,000 Forms 34A on the public portal between 11 to 11:09 hours. To rebut this allegation, IEBC and its chairperson, in their response dated 26th August 2022, denied staging and unauthorized intrusion of the RTS. In that regard, they urged that every image of Form 34A was uploaded immediately after the transmittal of results. The form was received as evidence by the timestamp. Similarly, the first respondent denied these allegations. Our finding: 1. No credible evidence was presented to prove that anyone accessed the RTS to intercept, detain, or store Forms 34A temporarily before they were uploaded to the public portal. The allegation that 11,000 Forms 34A were affected by staging was similarly not proved. 2. The allegation that IEBC, its officials and strangers used a tool to tamper with the Forms 34A before converting them to the portable document format, that is PDF, that eventually appeared on the public portal, was sufficiently explained when IEBC demonstrated how KIMS captured and transmitted the image of Form 34A. Accordingly, we dismiss that allegation. 3. During the ICT scrutiny, it turned out that the transmission logs produced in the affidavit of Justice Nyangaya were of no probative value. The registrar's report shows that the original Forms 34A from the contestant polling stations, which were allegedly intercepted, were exactly the same as those on the public portal, and the certified copies that were presented to this court pursuant to the provisions of Section 12 of this Supreme Court Act 2011. 4. Regarding the allegation that the integrity of the public portal was compromised, this was disproved by evidence of consistent attributes such as unique timestamps, uniform PDF conversions at the polling stations, correct polling station mapping, and consistent KIMS reporting from verification to transmission of results. 6. The RTS was configured on a virtual platform network, VPN,
and the SIM cards locked to a specific polling station. The server was also configured to accept results only from authorized and properly mapped KIMS kits. In our view, the petitioners failed to produce credible evidence to the contrary. 7. A review of some of the logs presented as evidence of staging showed that they were either from logs arising from the 2017 presidential election or were outright forgeries. In our considered view, there was no evidence of a man-in-the-middle server configured to the IEBC's VPN network, and no evidence was produced to show that the chairperson of IEBC and staff were part of the arranged conspiracy to stage the transmission process. 9. Whether there was a difference between Forms 34A uploaded on the IEBC public portal and the Forms 34A received at the National Tallying Center and Forms 34A issued to the agents at the polling stations. On this issue, the first petitioner's case was that there was deliberate manipulation and tampering with Forms 34A, as demonstrated in the affidavits, to the effect that votes were being deducted from the first petitioner and being added to the first respondents. To support this petition, evidence was contained in the affidavits of Honorable Martha Karua, sworn on 21st August 2022, Celestine Anyango Opio, Arnold Ochieng Oginga, and John Mark Githongo, which was sworn also on 21st August 2022, and a further affidavit sworn on 28th August 2022. Dr. Nyangasi also swore an affidavit on 21st August 2022, and so was Martin Papa, to support that allegation of handing and subtraction of votes. On the other hand, IEBC and its chairperson urged that all Forms 34A transmitted to IEBC portal were not interfered with or manipulated. Further, that the Forms 34A signed at the polling station and issued to the agents were identical to the Forms 34A uploaded on the public portal and delivered to the National Tallying Center at the Bomas. It was contended that in any event, IEBC used the original physical Forms 34A to tally, verify, and declare the presidential election results. This court ordered scrutiny of the forms from the 41 polling stations outlined in the affidavits of Celestine Opio to ascertain the allegation of interference. And this is our finding. 1. There were no significant differences captured between the Forms 34A uploaded on the public portal and the physical Forms 34A delivered to bombers that would have affected the overall outcome of the presidential election. B. No credible evidence was presented to support the allegation that Forms 34A presented to agents differed from those uploaded to the public portal. The report by the registrar of this court confirmed the authenticity of the original forms in the sampled polling stations. The affidavits of Celestine Opio and Arnold Ochieng Oginga, while containing sensational information, were not credible, as the registrar's report confirmed that all the Forms 34A attached to those affidavits and purportedly given to them by the agents at select polling stations were significantly different from the originals, certified copies, and those on the public portal. The purported evidence of
Celestine Opio and Arnold Oginga, sworn in their respective affidavits, are not only inadmissible, but are also unacceptable. It has been established that none of the agents on whose behalf the forms were being presented swore any affidavit, that there is nothing to show that they had instructed both Celestine and Arnold to act for them, yet the two have gone ahead to depone on matters that are not within their knowledge. This court cannot countenance this type of conduct on the part of counsel who are officers of the court. Though it is elementary learning, it bears repeating that affidavits filed in court must deal only with facts which an opponent can prove of his own knowledge, and as a general rule, counsel are not permitted to swear affidavits on behalf of their clients in contentious matters like the one before us, because they run the risk of unknowingly swearing to falsehood and may also be liable to cross-examination to prove the matters deponed. We must remind counsel who appear before this court, or indeed before any other court or tribunal, of the provisions of sections 113 and 114 of the Penal Code that swearing to falsehoods is a criminal offense, and 2, that it is an offense to present misleading or fabricated evidence in any judicial proceeding. Section 114 of the Penal Code states, and I quote, "Any person who swears falsely or makes a false affirmation or declaration before any person authorized to administer an oath or a declaration upon a matter of public concern, and at such circumstances that the false swearing or declaration, if committed in a judicial proceeding, would have amounted to perjury, is guilty of a misdemeanor." One of the most serious losses an advocate may ever suffer is the loss of trust by judges for a long time. Such conduct amounts to interference with the proper administration of justice. The contents of the affidavit of John Mark Githongo, which may contain forgeries, are also dismissed for not meeting the evidential threshold. Those averments contain no more than incredible and hearsay evidence. No admissible evidence was presented to prove the allegation that Forms 34A were fraudulently altered by a group situated in Karen under the direction of persons named in the affidavit, and video clip attached to it. As a matter of fact, these two affidavits amount to double hearsay and incapable of being proved at each of the rears. We turn to Form 34A for Gacharaigo Primary School, which was sensationally presented by Madam Judy Soweto, advocate, to show that one Jose Camango accessed the RTS and interfered with the result contained therein. This also turned out to be no more than hot air, and we were taken on a wild goose chase that yielded nothing of probative value. The Kim's kit relating to Songonyo Primary School, which bore the same serial number with another, was admitted by IBC as an inadvertent manufacturer's error. We are also satisfied that the two kits and other identifying features that were markedly different, including the timestamps and polling code, and therefore nothing turns on this anomaly. Therefore, to the question whether there was a difference between Forms 34A uploaded on the IBC public portal and those received at the National Tallying Center and those issued to the candidates' agents at the polling station, we have found none. Issue number 4, on whether
the postponement of gubernatorial elections in Kakamega and Mombasa counties, parliamentary elections in Kitui, Rural, Kachiriba, Rongai and Pokot South constituencies, and electoral ones in Nyaki West, in North Imenti constituency, and Koanjenga in Embakasi South constituency, resulted in voter suppression to the detriment of the petitioners, and especially in petition number 5 of 2022. It is common knowledge that IEBC postponed elections for various seats during the general elections of 9th August 2022 due to mix-up of ballot papers in the above-named electoral units. It is the combined case of the first and second petitioners that, in terms of Articles 136, 2A, 177(1), and 181, as read with Article 1 of the Constitution, the chairperson of IEBC had no jurisdiction to postpone elections in those areas. That Section 55B of the Elections Act is inconsistent with the Constitution and therefore void to the extent that it purports to donate to IEBC power to postpone elections in the constituency, county, or ward, contrary to the Constitution, and the postponement undermined the conduct of free, fair, credible elections by depriving the voters an opportunity to vote for all the candidates on the dates stipulated by the Constitution. The petitioners further contend that the postponement of elections and the overall effect of suppressing voter turnout in the electoral units in question, which was prejudicial to him. Both the first and third petitioners also believe that elections were deliberately postponed in Kakamega and Mombasa counties. It was arranged that these areas are considered to be first petitioners' strongholds, and as such, the postponement of elections worked to his disadvantage and added that benefit to the second respondents. These assertions were denied by IEBC and its chairperson. They, however, admitted that they experienced confusion with the printed ballot papers and explained that they only discovered the mix-up on the eve of the election when the ballot papers were being distributed to the polling stations. That as a practice, ballot papers can only be opened on the eve of the election day to avoid any mischief, and that by the time the mix-up was discovered, it was logistically impossible to print and replace the ballot papers in time for the elections. For this claim to succeed, it must be demonstrated first, IEBC had no authority in law to postpone the elections, and secondly, that the postponement was deliberate and calculated to suppress voter turnout so as to affect the result by reducing the petitioners' overall votes. We've looked at the provisions of Section 55B of the Elections Act, which provides for circumstances when elections can be postponed in a particular electoral unit, including in cases of emergency. We are therefore satisfied that on the basis of the foregoing provision, the third respondents and the requisite power to postpone election in the constituencies, counties, and wards in question. Concerning the allegation of voter suppression, we note that voter suppression is generally recognized as a political strategy which takes many forms, but whose practical effect is ultimately to reduce voting by deliberately discouraging or preventing targeted groups of people from exercising their right to vote, and thereby to influence the outcome of an election. It is therefore
It therefore goes against the letter and the spirit of Article 38, which guarantees every citizen the right to make political choices based on universal suffrage. As regards this allegation, it has not been shown that by postponing elections in the named electoral units, IEBC acted in bad faith or was influenced by irrelevant factors and considerations. From the explanation tendered, we are satisfied that the postponement was occasioned by a genuine mistake, which in our view could have been avoided had the members and staff of IEBC been more diligent when they went to inspect the templates in Athens, Greece, where the printing of ballot papers was undertaken. In the absence of any empirical data, we cannot find a basis upon which to conclude, as a matter of fact or evidence, that the postponement affected voter turnout, as a consequence of which the first petitioner alone, as a presidential candidate, suffered disadvantage. At any rate, the nature of the ballot being an individual decision and secret, there may be other factors to which the turnout in the named units can be attributed. From the evidence on record, however, it appears to us that 2022 general election recorded one of the lowest turnouts since the introduction of multi-party political systems some 30 years ago. If there was a low voter turnout, it affected all the 6 categories of candidates, and its explanation, in our view, lies elsewhere, but certainly not a calculated suppression. On the other hand, in rebuttal to these claims, IEBC illustrated with examples to our satisfaction that there was no nexus between the postponement of elections and voter turnout in the affected units, far from the fact that this claim was undoubtedly just another red herring. It has nothing to do with the question under review, and accordingly we reject it and hold that there is no proof that the postponement resulted in voter suppression to the detriment of the first petitioner. Whether there were unexplainable discrepancies between the votes cast for presidential candidates and other elective positions. Issue number 5. The first petitioner was categorical that there was systemic ballot stuffing in certain counties, mainly in the Rift Valley and central parts of Kenya, where, according to him, a total of 33,208 votes were cast for president only, without corresponding votes for the other elective positions. On the part of IEBC and the chairperson, while acknowledging that indeed in some instances there was vote differential between those cast for president and for other positions, but maintained that they were insignificant, and those instances related to votes by prisoners and citizens in the diaspora who only vote for the president but did not take part in other elective positions. The differential also includes rejected ballot papers and stray votes which do not count as valid votes. The well-established principle that the person who asserts a fact must prove it casts the burden upon the first petitioner to demonstrate that there were instances of ballot stuffing of such a magnitude as to justify the nullification of the presidential election. Ballot stuffing, which is an illegal addition of extra ballots, is a type of electoral fraud aimed at swinging the results of an election towards a particular direction.
Not a single document has been presented by the first petitioner to prove systemic ballot stuffing. A figure of 33,208 votes relied on in this claim is based on unproven hypothesis that since the number of votes cast for the president is higher than those for other positions, then, without more, it must follow that there was fraud. We find that fraud is a serious criminal offense, and it must be proved beyond reasonable doubt under Section 5N of the Election Offences Act. It is indeed an offense for a person to vote more than once in any election. IEBC has provided a plausible explanation for the vote differential, citing categories of voters who only vote for the president, such as prisoners and Kenyans in the diaspora. There were an insignificant number of stray votes whose combined effect cannot justify nullification of the election. Finally, on this point, a general election in Kenya comprises of 6 different separate elections held concurrently on the same day. Such elections are held by secret ballots, and one cannot predetermine the voter turnout or how voters will vote in each election. None of the parties has flagged anything so significant that it would have affected the outcome of the presidential election vis-à-vis the other 5 elections held on the same day. We find, therefore, there were no unexplainable discrepancies between the votes cast for the presidential candidates and other elective positions. On issue number 6, whether IEBC carried out the verification, tallying, and declaration of results in accordance with Article 138, 3C, and 138.10 of the Constitution. This issue arises from the printings in all the petitions as consolidated. Based on the said printings, the affidavits sworn in support thereof, and the written and oral submissions by parties, two viewpoints regarding the meaning, scope, and application of Article 138, 3C, and 10 of the Constitution have been advanced. On the one hand, the petitioners submit that pursuant to the foregoing provisions, the role of verifying and tallying of votes as received from polling stations countrywide is vested in the Commission as a corporate entity and not the chairperson of the Commission. It is their argument that the chairperson cannot undertake this task to the exclusion of other commissioners. They submit that the language of Article 138.3c does not envisage a situation where the chairperson can arrogate to himself unfettered authority to verify and tally the results at the National Tallying Center without involving the other commissioners. Such action, they contend, would not only be unconstitutional, but would be sufficient ground without more to nullify an election of a president-elect. In support of their argument, the petitioners cite the Court of Appeal decision in IEBC versus Mainakiai and 5 others as affirmed by this court in the case of Raila 2017. The petitioners further submit that Regulation 87.3 of the Election General Regulations is unconstitutional to the extent that it purports to vest the power of verification and tallying in the chairperson of IEBC. On the other hand, the first, second, and third respondents submit that power to verify, tally, and declare results of a presidential election at the National Tallying Center is the exclusive preserve of the chairperson of IEBC.
According to them, there is nothing unconstitutional about Regulation 87.3 of the Elections General Regulations. The said regulation the respondent submits makes no mention of commissioners other than the chairperson. At any rate, the respondents argue Article 138(3)(c) of the Constitution does not envisage a situation where it is the commissioners who personally undertake the task of verifying and tallying the results as entered into the thousands of Forms 34A. Such an undertaking would be humanly impossible, they submit. For good measure, the respondents submit that Section 11A of the IEBC Act provides that the chairperson and members of the Commission are responsible for the formulation of policy and strategy of the Commission and oversight. In their view, the Act does not contemplate a situation where commissioners would be directly involved in the verification and tabulation of presidential election results. The task of verification and tallying, as stated by the respondents, is executed by the staff of the Commission under the direction and supervision of the Commission Secretary, who in turn reports to the chairperson. As to whether the chairperson acted unilaterally in verifying and tallying the presidential election results at the National Tallying Center, the petitioners claim that indeed this is what happened. It is the petitioner's case that the chairperson published an illegal Gazette Notice number 4956 of 2022, in which he designated himself as the presidential returning officer, a position unknown in law and the Constitution. Having done so, the petitioner states that the chairperson proceeded to conduct the verification and tallying process to the exclusion of other commissioners, each of whom he had assigned verifiable roles and related to the verification and tallying exercise. On his part, the chairperson of IEBC submitted that although he has the exclusive authority to verify and tally the presidential election results as received at the National Tallying Center, he did involve the other commissioners in the exercise before eventually declaring the final results. He submitted that he did this in the spirit of teamwork. The chairperson of IEBC states that indeed the 4 commissioners were involved in the preparation of the 9th August general elections from the time of their swearing into office all the way to the verification and tallying of results at the National Tallying Center until they withdrew from the exercise just when he was set to declare the final results. Having considered all the parties' submissions, we find that pursuant to Article 138(3)(c) of the Constitution, the power to verify and tally presidential election results as received at the National Tallying Center vests not in the chairperson of IEBC, but in the Commission itself. The latter carries out this exercise through its secretariat staff, technical personnel, and any other persons hired for that purpose under the oversight and supervision of the chairperson and the other members of the Commission. In line with this court's decision in Raila Amolo Odinga versus another versus IEBC and 2 others, as reported in 2017 Kenya Law Report, popularly known as Raila 2017, and the Court of Appeal decision in IEBC versus Maina Kiai, we also find that the chairperson cannot arrogate to himself the power to verify and tally the results of a presidential election to the exclusion of other members of the Commission. Indeed, Article 138(10) of the Constitution
although the power to declare the result of a presidential election after verification and tallying is vested in the chairperson, he does so only as a delegate of the Commission. Consequently, to the extent that Regulation 87.3 of the Elections General Regulation purports to vest the power of verifying and tallying presidential election results as received at the National Tallying Center solely on the chairperson to the exclusion of other members of the Commission, the same is contrary to and inconsistent with the provisions of the Constitution. That said, we however take cognizance of the fact that the 4th, 5th, 6th, and 7th respondents are referred to as the 4 commissioners actively participated in the verification and tallying exercise from the beginning up to and until just before the declaration of the results by the chairperson. They took turns announcing the results as verified and tallied, and were present and active during the actual verification and tallying at Bomas. An example is when one of them, Justice Nyangaya, stood on the podium to announce to the public results and also announced an adjustment that had been occasioned by errors of tabulation. The events of 15th August 2022, therefore, came as a surprise. As the public waited for the chairperson of IEBC to declare the final results, sporadic violence broke out at Bomas. The violence swiftly was contained by the security forces, but there was unexpected drama as 2 different factions of the Commission began to emerge. Kenyans found themselves watching an appalling split-screen scenario on their television sets. On one part of the screen was the chairperson readying himself to declare the results in accordance with Article 138(10) of the Constitution. On the other part of the screen were the 4 commissioners on the runs of the Serena Hotel, Nairobi, from where they announced that they would not own the results that were soon to be declared by their chairperson. The 4 commissioners informed the public of their rejection of the yet-to-be-announced results, terming them opaque due to the manner in which the chairperson had been conducting the verification and tallying exercise. In his affidavit dated 25th August 2022, Justice Nyangaya averred that the chairperson's actions during the tallying and verification exercise at Bomas made it difficult to ascertain the total number of votes cast and the actual number of votes attained by each candidate, so as to enable him authoritatively state the Commission and declared accurate results. All the petitioners have anchored their arguments for the nullification of the 9th August presidential election in Taharia on the walkout from the Bomas by the 4 commissioners. They contend that by rejecting IEBC's results on grounds of opaqueness of the verification and tallying process, they called into question the credibility of the entire election. They further submitted that being in the majority out of the 7-member commission, their view should prevail and the election should be nullified. It is the petitioner's argument, therefore, that a dysfunctional commission cannot deliver a credible election. We note that apart from their 11th hour denunciation of the verification and tallying process and their averments regarding the conduct of the chairperson, the 4 commissioners have not placed before this court any information or documents showing that the elections were either compromised or that the result would have substantially differed from that declared by the chairperson.
Critically, they have not explained why they participated in a verification process when they knew that it was opaque up until the last minute. Indeed, at the Serena Hotel press briefing, the 4 commissioners acknowledged that thus far the entire election had been managed efficiently and credibly. The chairperson on his part did not make matters any better by maintaining a stoic silence, even as things appeared to be falling apart. All this, in our view, points to a serious malaise in the governance of an institution entrusted with one of the monumental tasks of midwifing our democracy, an institution that obviously needs far-reaching reforms, of which we shall say more in our detailed reasons. But are we to nullify an election on the basis of a last-minute boardroom rapture, the details of which remain scanty and contradictory between the chairperson of the Commission and some of its members? In the absence of any evidence of violation of the Constitution and our electoral laws, how can we upset an election in which the people are participating without hindrance, as they made their political choices pursuant to Article 38 of the Constitution? To do this would be tantamount to subjecting the sovereign will of the Kenyan people to the quorum antics of IEBC. This we cannot do. Clearly, the current dysfunctionality at the Commission impugns the state of its corporate governance, but does not affect the conduct of the 2022 election. In view of the foregoing, we are satisfied that notwithstanding the divisions apparent between the chairperson and the 4 commissioners, IEBC carried out the verification, tallying, and declaration of results in accordance with Article 138(3)(c) and 10 of the Constitution. Issue number 7, whether the declared President-elect attained 50+1 of all the votes cast in accordance with Article 138 of the Constitution. The first, second, and third petitioners averred that the first respondent did not garner 50%+1 of the total votes cast, and therefore did not meet the threshold provided by Article 138(4)(a) of the Constitution. They anchored their claims on the basis that in order to determine whether a candidate has attained 50%+1 of the votes cast, this ought to be calculated based on the total number of votes cast, excluding rejected votes. They argued that 50% of 14,353,165 votes, in their view, were the valid votes cast, which amounted to 7,176,582.77 votes. They therefore contended that by attaining 7.176141 votes, the first respondent did not meet the constitutional threshold to be declared president-elect. Supporting the claim that the first respondent did not meet the 50+1 constitutional threshold was the 6th petitioner. His contention was founded on the backdrop of a press briefing issued by the chairperson of IEBC after the official closure of voting on 9th August 2022. According to the 6th petitioner, the chairperson of IEBC announced that the voter turnout was 65.4% of the total number of registered votes
based on the verification of the KIMS kits which were functional during the process of voting. In addition, the sixth petitioner urged that the voter turnout of 65.4% did not include some 238 polling stations where the KIMS kits had malfunctioned, necessitating use of the manual register. It was therefore urged that the minimum number of votes cast could not be less than 14,466,779. Additionally, that this number was bound to increase once the number of votes from the areas that used the manual register were included. The sixth petitioner further claimed that a summation of the minimum number of votes cast and untallied manual votes would represent the actual voter turnout. In challenging the declaration made by the chairperson of IEBC, the sixth petitioner warned that the final tally, published in Form 34C, only accounted for 14,326,641 votes cast, including some 113,614 rejected ballots. The sixth petitioner contended that this tally did not factor in some 140,138 votes cast using the manual register. The sixth petitioner computed this number by subtracting 14,326,641 declared votes cast from 14,466,779 generated by the sixth petitioner as representing 65.4% of the voter turnout. Referring to the tallies in Form 34C, the sixth petitioner summed the number of votes cast for each candidate as follows: Raila Odinga, 6,942,193; William Ruto, 7,176,141; Wahiga Mwaura, 31,987; and George Wajakoya, 61,969, adding to a total of 14,213,027. He then added 138,000 arranged to be unturned votes, and this yielded a total of 14,353,165 total valid votes, which the sixth petitioner used to compute the percentages garnered by each candidate as follows. William Ruto, according to him, garnered 49.9%, Raila Odinga 48.3%, Wahiga 0.22%, and Wanjakoya 0.3%. It is on this basis that the sixth petitioner grounded the claim that none of the candidates met the constitutional threshold as set out in Article 138(4)(a). IEBC and its chairperson disputed the sixth petitioner's claim. They submitted that the declaration of results is based on the number of people identified as having voted on the KIMS kits and not the total persons on the voters register as arranged. They contended that the final voter turnout, comprising of the voters who were identified through the KIMS kits and those who voted manually, was 64.76% and not 65.4% as arranged by the petitioners. They urged that the announcement error by the chairperson of IEBC on 10 August 2022 was immediately clarified during the same press briefing, and evidence of this correction was provided to this court in an affidavit of the first and second respondents in Presidential Election Petition number 7 of 2022. According to IEBC and the chairperson,
14,239,862 voters were identified using the KIMS kits, while 86,889 voters were identified using the printed voter register. Therefore, the total valid votes cast were 14,213,137, while the total number of rejected ballots were 113,614, constituting 14,326,751 total votes cast. They illustrated that the first respondent garnered 7,176,141 votes against 14,213,137 total valid votes cast, yielding a percentage of 50.49 to meet the requisite constitutional threshold for a candidate to be declared president-elect. In the upshot, the percentage attained by each candidate was as follows: Raila Odinga 48.84%, William Ruto 50.48%, Waiga Mwaure 0.22%, and George Wanjakoya 0.43%. IEBC and its chairperson also submitted that the KIMS kits malfunctioned in 235 polling stations, necessitating the use of the printed voter register. In these polling stations, backup KIMS kits were later deployed for purposes of results transmission. The first respondent, in response to the question of 50+1 constitutional threshold, maintained that he attained the threshold under Article 138(4) of the Constitution as elaborated by the IEBC and the chairperson. This court has considered the differing formulas and threshold arguments presented by various parties to this petition. While the first, second, and third petition has raised pertinent questions connected to this issue, we shall address them together with those of the sixth petitioner, who has addressed and focused on the issue as specifically framed in detail. It must be restated that the case made by the sixth petitioners concerns a data-specific threshold as enunciated under Article 138(4) of the Constitution, that without attainment of which there can be no declaration. This data-specific threshold is what this court declared in John Arun Mwau and two others versus IEBC and others. Petitions numbers 2 and 4 of 2017, consolidated, referred to as the ultimate yardstick for determining the winner in a presidential context. In Raila Odinga and 5 others versus IEBC, petition number 5, 3, and 4 of 2013, this court asserted that rejected ballot papers do not constitute a vote cast to be included in calculating the final tally in favor of a presidential candidate. We are not persuaded by amicus curiae's brief, that is Law Society, who attempted to persuade us to consider our position on this finding. We reiterate that rejected votes cannot be taken into account when calculating whether a presidential candidate attained 50% plus 1 of the votes cast in accordance with Article 138(4) of the Constitution. Similarly, in the same Raila 2013 case, the court further laid down the parameters of burden and standard of proof in electoral disputes. More specifically, the burden and standard of proof required in disputes challenging the outcome of a presidential election. And this is what the court said, I quote, "In the case of data-specific electoral requirements, such as those specified in Article 138(4) of the Constitution,
For an outright win in the presidential election, the party bearing the legal burden of proof must discharge it beyond any reasonable doubt. The question that follows was whether the petitioners challenging the attainment of 50% plus one constitutional threshold and the computation by the sixth petitioner in general met the standard of proof settled by this court in Raila 2013 case. The premise of the sixth petitioner's percentage computation was a press briefing made by the chairperson of IEBC on 10th August 2022, when the evidential burden shifted to IEBC and its chairperson, as it does in election cases. They produced video evidence correcting the percentage voter turnout to read 64.6 at the time of the briefing. This percentage, however, did not include reports from all the KIMS kits and 86,889 voters who were identified manually using the printed register of voters. In our view, the assertion by the sixth petitioner that the percentage voter turnout was firstly predicated on the uncorrected percentage given by the chairperson of IEBC was negated by evidence adduced to prove the correction. Secondly, the sixth petitioner based his percentage of voter turnout on the total number of registered voters, while the chairperson of IEBC made reference in the press briefing to the number of registered voters who were identified through the KIMS kit progressively. The sixth petitioner also asserted that rounding off of votes cast in a presidential election as a means of assessing the threshold under Article 138(4) of the Constitution kills and bars voters, which is illegal and unconstitutional. We have deliberated on this proposition and found that it is not mathematically sound and that the rounding off done by IEBC and the chairperson was correct. Consequently, we find that the petitioners did not provide a watertight case to warrant the setting aside of the results of the presidential election on the basis of not having met the threshold provided under Article 138(4)(a) of the Constitution. On the voter turnout, therefore, we find that the formula predicated on the number of voters identified through KIMS kits progressively and used by IEBC and the chairperson to generate a percentage of 64.76% was correct. Having settled the issue of voter turnout, we must ask ourselves whether in the making of the declaration, the chairperson of IEBC applied the formula in Article 138(4) of the Constitution, which is total votes cast less rejected votes divided by 2 must always give 50% plus 1 vote. Given the numbers that were presented to us by IEBC and the chairperson, this would translate to 14,213,137 divided by 2 plus 1, which makes 7.106,569. The question that must inevitably follow is whether this formula, when applied, will confirm that 7,106,569 votes is less than 7.176,141, which represents the number of votes received by the first respondents. We find that it is, as such, on the basis of the foregoing formula and from the numbers provided by IEBC and the chairperson and the declaration by the chairperson of the president-elect on 15th August 2022,
It is our finding that the declared president-elect attained 50% plus 1 of all the votes cast in accordance with Article 138(4) of the Constitution. Issue number 8, on whether there were irregularities and illegalities of such magnitude as to affect the final result of the presidential election. Although the petitioners have provided numerous averments pointing to possible irregularities and illegalities marked by failure of technology, arranged voter suppression, printing and utilization of Book 2 of 2, EU preparation by the IEBC and its chairperson, commission indiscretions, transposition anomalies, agent absence, and many others, we are of the view that the pointed illegalities and irregularities were not of such magnitude as to affect the final result of the presidential election. We will delve deeper into the details of this issue in our recent judgments. Last issue, what reliefs and orders can the court grant? Under Article 163(3) of the Constitution, it is provided that the Supreme Court will have A. Exclusive original jurisdiction to hear and determine disputes relating to the election of the office of the President arising under Article 140. And Article 140 provides, I quote, a person may file a petition in the Supreme Court to challenge the election of the President-elect within 7 days after the date of the declaration of the results of the presidential election. 2. Within 14 days after the filing of a petition under Clause 1, the Supreme Court shall hear and determine the petition, and its decision shall be final. If the Supreme Court determines the election of the President-elect to be invalid, a fresh election shall be held within 60 days after the determination. In exercising its jurisdiction pursuant to these provisions, the court sits as an election court with a mandate to determine the validity or otherwise of the election of the President-elect. It is clear to us that the jurisdiction of the court is quite circumscribed in terms of the orders or reliefs it can grant following the hearing and determination of the election petition under Article 140 of the Constitution. In the event the court determines that the election of the President-elect is invalid, it must make an order nullifying the election. Consequently, it has also to make an order directing IEBC to hold a fresh election within 60 days after the determination. Should the court determine that the election of the President-elect is valid, it shall issue a declaration to that effect. The court has then, as a matter of course, to make an order dismissing the petition with or without cost, as the case may be. In the strict sense, therefore, these are the only orders that the court may make under the Constitution. The court cannot assume jurisdiction that goes beyond the purview of Articles 163(3) and 140 of the Constitution. However, nothing stops the court from issuing orders or reliefs by way of recommendations. Indeed, since 2013, this court has issued many recommendations arising from the determination of 3 petitions challenging the election of the President-elect. The recommendations are meant to improve our electoral landscape and hence aid in the development of our democracy. In this regard, this court has been greatly aided by the contributions also of the amici curiae, and the court places a heavy premium on those briefs that were filed and those which were admitted. The final orders made by the courts. This is a unanimous decision of the court
and we make the following orders. 1. The presidential election petition number E005 of 2022 as consolidated with the presidential election petition numbers E001, 2, 3, 4, 7, and 8 of 2022 are hereby dismissed. As a consequence, we declare the election of the first respondent as president-elect to be varied under Article 143 of the Constitution. This being a matter cutting across the public interest, we order that each party do bear their own costs. It is so ordered. And finally, the court has asked me to also acknowledge, although we'll do it in the long draft, the enormous contribution made by counsel in these proceedings, and also the orderly way the counsel, all the advocates and parties conducted themselves. They remained seated throughout the proceedings. That is the judgment of the court, a unanimous one. We shall issue a media summary to help the media summarize the case. I think that is all. Thank you very much for coming. My Lady, Madam Chief Justice, and the learned judges of this court, again, I am requested by my colleagues to thank you most profusely for your labors into delivering this judgment, listening to all of us, and giving our nation this judgment so that we may move forward. Thank you, and God bless you. It may please the court. It is not true that I asked the Attorney General Emeritus to talk on our behalf. Next time you should talk to me. Let me similarly, on behalf of the lawyers for the counsel for the first and second petitioner, thank the court, and it has been a journey, worthwhile journey, sitting through these proceedings, and we thank the court for your patience and for the delivery of this judgment within the time stipulated. We thank you. Madam President, members of the court, I wish to request just a couple of minutes for the chairperson of the Law Society of Kenya to make a few remarks in appreciation of the work that the court and Kenyans have done on this exercise, if you allow. Thank you. I call upon Mr. Eric Theuri to come and make his remarks. It is also his birthday. I would have sung happy birthday for him. My Lord, the Chief Justice of the Republic of Kenya, the President of the Supreme Court, the Deputy Chief Justice, and all the Justices of the Supreme Court, I think it would only be fair that I make my remarks after counsel for the respondents, Senior Fred Ngatia, makes his remarks to the court. Madam Chief Justice, thank you very much. It's so kind for the President to acknowledge that age goes before youth. Mine is to thank the court, to thank my learned friends for the effort we all expended. We thank this court for clarifying certain issues, and we look forward to a less corrosive 2027. Thank you very much.
Madam Chief Justice, Madam Deputy Chief Justice, it's so nice to have two madams at the same time, and members of the court. Since there are only men talking, I decided that I should become a woman and talk. It's become too much of a male affair in here. But on behalf of I think we were the third petitioner, I wish to thank you, and you've clarified the Regulation 87.4, which I was feeling very passionately about, that it was unconstitutional from what I've heard. But thank you very much for the time you spent, and we do apologize if at times we looked like hooligans. I mean, you have said we behaved well, but we didn't behave as well as we should have. But thank you very much for your time and for delivering this judgment. Madam Chief Justice, Madam Deputy Chief Justice, members of the court, I, on behalf of Attorney General, take this opportunity to thank you most sincerely for a great job done and for the courage to clearly define the limits of the law, which will help us empower IBC on the way forward, and hope that this might be the last of the petitions after elections once we carry out a proper elections based on your guidelines. Thank you. The Chief Justice and the Justices of the Supreme Court, on a light note, my members would be extremely worried if we take the submissions of Senior Counsel Orengo that this should be the end on account of fees. But my lady, the Chief Justice, on behalf of the Law Society and all the members of the society, we wish to first of all take this opportunity to thank the court in the manner in which it has conducted these proceedings, extremely efficient, especially in light of the really short and strict timelines that you've had. But the management of the proceedings, the manner in which the court adopted a somewhat inquisitorial nature to the conduct of these proceedings is something that as a society we have noted, and we wish to commend the court, and we do hope that the other courts, as they determine any petitions, election petitions that will go before them, will similarly adopt such inquisitorial attitude, so that we try and really enrich the process that these proceedings intend to achieve. Secondly, I wish to also thank the council, all the advocates who have appeared before you. They have demonstrated extremely high standards of decorum and courtesy, and have also demonstrated a flair for persuasion of the court, including the use of PowerPoints, and of course the now famous Pinky Pinky Ponky mimic. But all that really, I'm sure, has demonstrated, especially to the younger members of the society, how to conduct themselves before the court and how to really prepare a persuasive brief. And we thank all the advocates who appeared before this court for the good work that they have done. And of course, as a society, we feel extremely proud that they have been able to raise the profile of the advocates in this country a notch higher from their presentation. So, my lady and my lord, it's not lost to us that at the end of these proceedings, and once we are able to get your judgment after 21 days, that it is democracy and the Kenyan people who are the winners. The decision today, in a way, validates the choices that were made by the Kenyan people on the
on the 8th of August, and they also help to build confidence in the institutions that manage the elections and the court. We recognize that no country is born as a democracy, and that it is a process, and the process of challenging an election, as has happened before this court, is part of the processes of building confidence within the electoral system. And we thank all the petitioners for choosing to challenge the results before this court. But at the end of the day, Kenya stands tall as a beacon of democracy, and we are very grateful that we've had this opportunity also as a law society to appear before the court and to give an amicus brief which the court has had time to consider. So we thank you and we wish you a good day. I know it has been a long 14 days, but you can rest, and we'll be looking forward to the decision that you deliver within 21 days. Thank you so much, my lady and justices of the Supreme Court. Thank you, Mr. President. I have been asked by the President of our court to react to your submissions, and in so doing, I am obliged to say that we are truly humbled by the statements that you have just made. More humbled because those statements come from both sides of the divide. And thank you for appreciating what we have to do within a very short while. Thank you for appreciating that it wasn't our wish that we were doing what we were doing. We were doing the wish of the Constitution of Kenya 2010, the laws of the Republic, the facts of the cases that you placed before us, and the evidence in rebuttal. We know that, and we have repeatedly said this, the President and I, whenever we have had time to talk to you in other fora, that we are incomplete without this side of the bar. We are incomplete without the advocates. We thank you. We will get opportunity to do that in the main judgment, in the reasoned judgment. But we really appreciate your industry. We were impressed by the submissions you took. And we were impressed, and we said this the last 3 days, I'll tell you something about that in a minute, by how deeply you believed in your clients' cases. That we think is a mark of an extremely grown legal profession, and we ask that you do not bring the bar down. You keep taking it up. In any contest of whatever nature, and even if we say there are no winners and losers, and even if we say that the winners are the Constitution and the people of Kenya, the truth is that some 6 million Kenyans will not be happy today.